waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? എല്ലാരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചില്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ ഗൈസ്? സോ വി ആർ ബാക്ക് അനദർ ലൈവ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ, സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തേലൊക്കെ സൗണ്ട് പ്രശ്നത്തിലുണ്ടോ? എന്ത് വെച്ച് നേരത്തെ ആയല്ലോ. എടാ, എന്ത് നേരത്തെ? വി ആർ ബാക്ക്. ആ സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. സോ വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ ലൈവ് ഗായ്സ്. കമോൺ എവരിബഡി ചാറ്റ്. പെട്ടക്കണ്ടെന്ന് ഡെയിലി ലൈവ് പെട്ടക്കണ്ടേ എന്താ പറഞ്ഞോട്ട് ഡെയിലി ലൈവ് അപ്പോ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരും. പിന്നെ വരാണ്ടിരിക്കും നമുക്ക്. സോ 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 സുന്ദരി ആ പാട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു, മനസ്സിലായില്ലേ? എടാ, കിക്ക് ലൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ കിക്കില് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കിക്ക് കാണാം, കിക്ക് ഉള്ളവരൊക്കെ കിക്കിലാണ് കേട്ടോ. അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിക്ക്. നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിക്കിന്റെ കേട്ടോ. ഇതാണ് അവിടെ കിക്കിന്റെ. അണ്ണാനി കംബാക്ക് അടിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെയും പോയിട്ടില്ലല്ലോ മച്ചു. നമ്മ ഇവിടൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലേ? യോ, എന്നാ ഉണ്ട് വല്ലു? സുഖം 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 പരമസുഖം സുഹൃത്തെ. ബൈസപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബൈസും ബാക്ക് വരുന്ന കളി സൂപ്പറാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ബ്രോ. ലവ് യു ബ്രോ, ലവ് യു. എന്നാ കൊണ്ട് വലിയ സുഖാണോ? നാളെ സ്കൂൾ ലീവ് കിട്ടുമോ? പോയിരുന്ന് പഠിക്കണ പിള്ളേർ. നമ്മളൊക്കെ ഉള്ള കാര്യത്തിനല്ലോ ഒരു തേങ്ങ കിട്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണല്ലേ? പോയിരുന്ന് പഠിക്കണ. ഇപ്പൊ ലൈവ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ക്ലാസ്സിൽ പോ എല്ലാരും. ക്ലാസ്സിൽ പോണം. അസ്രപ്പ് പിള്ളേര് എന്ത് ചെക്കന്മാരടാ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പോണ നിങ്ങക്ക്. എടാ, ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടല്ലോ, ശനിയാഴ്ചയും കൂടി എനിക്ക് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അറിയാം നിനക്കൊക്കെ? ശനിയാഴ്ചയും കൂടി, എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ക്ലാസ്. ഞാനൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാ പഠിച്ചായിരുന്നു. നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ അത് സ്വർഗമായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാ കളിക്ക് കളി, പഠിത്തത്തിന് പഠിത്തം. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിക്കില്ല. ഞാനായിരുന്നു എന്റെ ക്ലാസ്സിലത്തെ ഏറ്റവും മോശം സ്റ്റുഡന്റ്. അതുകൊണ്ട് ആരും എന്നെ റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കരുത്, എനിക്ക് അത്രേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ സ്പോർട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ റോൾ മോഡലായി എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ എടുത്തോളാം, ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് തന്നെ മൂത്ത. അത് അന്നും ഇന്നും നമ്മള് സ്പോർട്സിൽ നമ്പർ 1 ആലോചിച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ, വേറെ ആരുമല്ല. ഓക്കെ, ഐ എം ടു ഗുഡ് ബ്രോ, ഐ എം ടു ഗുഡ്. എടാ, ഫിൽട്ടേഴ്സ് അല്ല, പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതത്രേ ഉള്ളൂ. സെൻഡ് ഡബ്ല്യു ജുവൽസ്. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ബ്രോ. എടാ, ആരെ ജുവൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലോ. ഗോട്ടോ എന്നൊക്കെ വിളിപ്പേരിട്ട ആളുണ്ടോ എനിക്ക്? നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ ഒന്ന് താഴ്ന്നു കിടക്കുക, ഒന്ന് പൊന്തി വരാണ്ട്. കമ്മുണ്ട് പരിപാടി. നാളെ നമുക്കൊരു പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്ടോ. അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം. Where is that my thumbnail maker? Okay. അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞോക്കെ.
ऑप्शन है, वरना पप्पी लेने से मेरा एड्स थोड़ी ठीक हो जाएगा। എടാ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇടാണ്ട് കേട്ടോ, ഒരെണ്ണം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി അയച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതാ വന്നു കേട്ടോ. ഇത് മതി. भाई मेरा ജേഴ്സി ചേഞ്ച് കറോ ഓർ ബ്രസീൽ കാ ജേഴ്സി ഇടാലോ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരനാണേ, ചെക്കന് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാം കൂടിക്ക് ഇപ്പോ നടപടി ആവണില്ല. നമ്മളൊരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇത് മതി, ഇത് ഒന്നുകൂടി ലുക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതെ, ഇത് തന്നെ. മതി. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. ഇമേജസ് എൻഹാൻസ്ഡ് അല്ലേ? നോ, റൈസർ. ഓക്കെ, കുറെ ഇവിടെ കുറെ. എടാ ഫ്രീ ആണോ? ഫ്രീ ആണോ? കേറട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഐ ആം ബാക്ക്, ഐ ആം ബാക്ക്. ഐ ആം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കില്ലേ? സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ വിചാരിക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം എവരിബഡി. എല്ലാം സ്ട്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ട്ടോ. എടാ എന്തരാന്ന്? എടാ ഒന്നുമില്ല. ഞാനത് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ചെക്കന്. ഓൺ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിങ്കോൾഫി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിങ്കോൾഫി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിങ്കോൾഫി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിങ്കോൾഫി ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെയും കയറി ഒന്നൊരു ദൈവം. ഈ സ്വിച്ചിങ് സ്റ്റാറ്റ് പോപ്പ് ഔട്ട്. എടാ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോ. ഏതിലാ വെച്ചിട്ടാ? കിക്ക് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം, കുറെ പേർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ട്. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കിക്ക് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡ്യുവൽ സ്ട്രീം ആണ്. സോ if you are interested, please come there and support us. Okay. Hi guys, Amit Vichu bro, welcome back. Thank you for the 2 jewels. Arsha Sundaran, welcome back bro. T-set bro, കുറെ പേരാണ് ബെല്ലിങ്ങാം മറ്റേ കാർഡ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോർ റാങ്ക് പുഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ യാ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ റാങ്ക് പുഷിനൊക്കെ ഗുഡ് തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ടു ഗുഡ്. എന്നാലും യാ നോക്കി നീ. സോ വെൽക്കം 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 എവരിബഡി. നമ്മളെവിടെ 2000 നിർത്തിയത്? ഉഷാറാക്കണ്ടേ റാങ്ക് പുഷ്? 2008 നിർത്തിയത്. അതെ, 4 ഡ്രോ അല്ല 5 ഡ്രോ 4 തോൽവി. ഇതില് ഒരു തോൽവി ഇന്ന് വന്നതാ, 4 ഡ്രോയും ഇന്ന് വന്നു. തുത്തിരി ഗെയിമിങ് ബ്രോ മെസ്സി പി പി കാണിക്കുമോ? മെസ്സി പി പി എടാ, പി പി കണ്ടവർക്ക് വെച്ചോ. ഇതാണ് മെസ്സിയുടെ പി പി കറന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണ. കുറച്ച് കഴിയുമല്ലോ. ഞാനൊരു ഒപ്പോ ഡിവിഷൻ മാച്ച് ആയിരുന്നു. അവന്റെ യൂസർ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ വെളി അതൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുമോ? യാ ഉള്ളതായിരിക്കും ബ്രോ. നീ ജയിച്ചില്ലേ? പവർ എന്തപ്പോ ഇതുള്ളതാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം. എന്തപ്പോ ബ്രോയുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസല്ലേ? സോ വൈ യു ആർ ആസ്കിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ബ്രോ? യു ഹാവ് the potential to beat world rank 29 brother. Here we go. ഞാൻ ഗ്രീൻ സ്ക്രീന് പുറകിലിട്ടിട്ടില്ല, അറിയോ നമുക്കിന്ന്? പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണില്ല അല്ലേ? പെർഫെക്ഷൻ പോരാലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇടണോ? Come on, show your chest bro. എടാ ഇതില് ഒടുക്കത്തെ സ്പീഡ് ചെയ്ത് പെട്ടേ. ഒരു രക്ഷയില്ല, ഫ്രെയിം ഒരു രക്ഷയില്ല. വേണ്ട, ഇവര് പലതും പറയും. ആ കുണ്ടനവൻ കിരൺ
ഉണ്ടാൻ. കളി തുടങ്ങട്ടെ. ഹിയർ വി ഗോ. സ്കൂളിൽ പോകാത്തവൻ. ഞാനൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ഹോസ്റ്റലില് അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ അതൊരു വിഷമായിരുന്നു. ഒന്നൊരു വിഷമല്ല. വിളിച്ചിട്ടോ. ആരു പറഞ്ഞു മിഴികളിലെല്ലാം. മതി. That's great bro, that's great. New Blitz VP Indie. എടാ ശ്യാമേ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഹലോ ബുദ്ധിജീവി. ഞാനായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലത്തെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഗായ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിപ്പിൽ ഭയങ്കര ഉഴപ്പനായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്പോർട്സിൽ എനിക്ക് ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നു. അറിയോ എനിക്ക് ഒരു കാലത്ത് എക്കോ ഉണ്ട്. അത് 2 ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? വെള്ളപ്പം ചുട്ടത് ഇൻഫന്റീനോ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഫോമാ അടുത്ത് കളി തെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്ലെയർ ആണല്ലോ. എൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് സൗണ്ട് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാം. ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. ബ്രോ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരാം. ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ, എന്നെ പോലെ കുതിച്ചു വരിക. ഞാൻ കിക്കിലെത്തി. മുഹമ്മദ് ഫെമിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം ബ്രോ. വോഗ്ലി ഗെയിമിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? വെൽക്കം ബാക്ക്. നവീൻ പ്രസാദ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ടീം സ്ട്രെങ്ത്. Thank you so much for subscribing. Tato's selection here is of course entirely logical. There are so very many looking forward to seeing him here. Couldn't agree more detail when you consider how much he brings. We all know about his qualities on the ball, but what I like in particular are his 2 signature moves. The diagonal runs he makes into the box at full pace, and then the runs he makes out wide, stretching defences. If he's allowed to do that, his impact could be massive. Well, his talent level is boundless. He is a boy with bounce in his step. Knocks it out wide. അളിയ മെസ്സിയുടെ ഒരു കിൻഡൽ ക്രോസ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊണാമി എന്തിനാ ഇതിന് കൊണാമി വെച്ചാൽ പറയുന്നത് അല്ലേ? കൊണാമി എന്ത് പഠിച്ചടാ? He won't be happy with that one. And it's Pato. Pedri. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. He's gone for goal. ഇവനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങാൻ മുത്തേ. കൊണാമിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫെവിക്കോളിന്റെ ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങാനല്ലോ. സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ആയിന്നത് ഉറപ്പത്. കൊണാമിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് തുടങ്ങണം, ബ്രാൻഡിങ്. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. Oh, looks like he's been taken out there. Well, he got rid because he was under pressure. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Couldn't squeeze it through. Casemiro. Cristiano Ronaldo. Now it's Mbappe. He's a sharp little ball here. Pirlo, the arch schemer, always looking to get the team going. Mbappe. You subscribed? Thank you so much for subscribing. Messi!
That's great from Messi. Messi. You subscribed? Thank you That's so great, much Messi. for What a goal from subscribing. Messi, bro. Messi got the Stylish in the extreme, a Penta goal ആയിട്ട് delicious മെസ്സിയുടെ. goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round അങ്ങനെ the goal ball, അടിക്കാൻ so പറ്റുമോ? effortlessly. മല്ലു പൂച്ച Amazing. മോടാ. എടേ എന്താ നീ പറയണേ? So we നീയൊക്കെ have the first goal. Look, he's the one അപരാജിതരെ everyone കമന്റിൽ expects to പറയില്ല put the കേട്ടോ. ball in the net. കുറെ That's what he's പിള്ളേര് trained കാണണം to do. നമുക്ക്. And it's won the ഒയ്യോ driven in. Oh, that was ഒള്ളിയ vital. ഷെട്ടി കയറിയായിരുന്നു That ഇപ്പൊ is മച്ചു. well cleared. Bellingham, a player who needs no introduction. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Pirlo. Tries one from range. Jude Bellingham. നിങ്ങളില്ലല്ലോ ഇത്. ഓക്കെ Jude Bellingham. Here's a finish of the highest മല്ലു order. Again in a trice, and they are soaring. Well, no goalkeeper would keep that out. Oh no, this does not look That's good. good. You subscribed? Ball is over the Thank you line. so much for കമന്റ് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ subscribing. ഒക്കെ അല്ല അതിന്റെ കണ്ടത് നോക്കണ്ട പറ്റും. Two added minutes has been indicated. Ronaldo might just make this. ഓ നല്ലൊരു സാധനം കിട്ടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു. എനിവേ 2 goals. The whistle goes for half വാക്കുവിന്റെ time. സ്ട്രെങ്ത് 3360 മോന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് അവന്റെ കളിയുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കളി പോരാ കളി ഇതാക്കട്ടെ. Certainly seems to be the case. മല്ലു ഞാൻ പോയി പൂച്ചമോനെ ഈ ഫ്രീ ട്രേഡ് പ്രഷറിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴത്തെ കയറിയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അമൽ പിച്ചു ബ്രോ നോക്കട്ടെ Borussia Dortmund firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. സെറ്റാക്കണം. Substitution for Manchester ഞാൻ ലൈവിൽ അപ്പൊ മെസ്സേജ് ഒന്നും അറിയില്ല. നീ അപ്പൊ കോളാക്കിയാൽ മതി. Pedri. Coming on to replace him is Come on, bro. number 18, Neymar. Down to business again. Pirlo. Shifted upfield. അരെ ജുവൽസ് എന്ന് താങ്ക് യു ഫോർ ദി ജുവൽസ് ബ്രദർ. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Passing is crisp and sharp. And this is Ronaldo. Decent chance! ബാക്ക് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് പിടിക്കണം. It is ബെല്ലിംഗാമിന്റെ അടുത്ത് മീൻ ബ്രോ ബെല്ലിംഗാമിനെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. A shift in momentum, perhaps. What a difference a Ajja, half-time adingane- rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. That looks a good ball through. Dealt with nicely by the defence. He's found a way past. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Looking for the rock. It's Cristiano Ronaldo! The attendance for this match was അന്നോട്ട് അടിക്കണമായിരുന്നു അത്. Really good tenacity. ചിക്കൻ ലൈവ് കണ്ട് കണ്ണൊരു GB തീർന്ന് അച്ഛ വണ്ണാലിയാ. എന്നാ വേണ്ട, എന്നാ ഇവിടെ തന്നെ എന്നാ മതി. Bastoni tries to clear. Now it's Messi. He's shifting through the gears here. Bastoni clears it away. Manchester United have the chance to go the other way. Nicely intercepted. Aims beyond the defence. Mbappe gets into a good position. Now the cross. And that should get the job done. And this is... And he shoots! Oh, off the bar! So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. De Bruyne is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get... De Bruyne!
അച്ചോ ഇളയശ്വാസം വിട്ടു എന്റെ മച്ചു. അത് എടാ ബൂഫണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ബൂഫാണ്ട് കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു? ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പൊട്ടത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളൂ. ചെക്കൻ പോമായ മുത്തേ ബൂഫൺ ബ്രോ. മുത്തുജാമിയാണ് എന്റെ മുത്തുജാമി. ഒലിയണ്ണനെ ഇറക്കാം. ബൂഫ ചെക്ക സീനാടാ സീൻ. ഡാറ്റ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് സീനില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നല്ല ഇല്ലേ. ഹേ ബ്രോ റസീൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഉണ്ടോ മല്ലു? നാളെ നോക്കട്ടെ. വെച്ചാണ് ലൈവ് വരാം. നാളെയാണേ പല്ല് അമ്പിടാനും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? അത് കുറച്ച് വള്ളിയെന്ന് തോന്നിട്ട്. ഓ ഭാഗ്യണ്ട്. അണ്ണ സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണിച്ചു തരുമോ? ഈ കളി തന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. Pirlo is clearly gutted about that one, but he needs to shake it off and go again. No outsmarting him this time. Now, can they get him away? Eto receives it in a good position. It's Bale! And that would have been game, set and match. Bale really should have done better there. I just hope for his sake he doesn't regret that. ഞാനത് എന്താ കാണിച്ചേ? പക്ഷേ എന്റെ അളിയ അത് ഓപ്പൺ മിസ്സാണല്ലോടാ. മിസ്സാക്കി ഞാൻ എന്തിനാ മോനെ പേടിച്ച് പിന്നിക്കുപോയത്? Forlan wins the duel this time. Looking to play him in. Space for him to turn and look. Takes a shot. പ്രഷർ അഗൈൻ. എടാ ഈ കളിയെങ്ങാനും ഡ്രോയോ തോൽവിയായിക്കാനല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നില്ല മച്ചു. ഞാൻ എന്താ പറയാനാ? വേട്ടലത്തരം കാണിച്ചിട്ട് അത് കേളടിച്ചാൽ മതി. എന്തിനാ ഓൻ ഈ ടീം വെച്ച് എല്ലാവരും അടിക്കണ്ട കേട്ടോ. എന്താ പറഞ്ഞാലും നാളെ ലീവ് എന്നാ നാളെ ലീവ് വരാം. നോക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എന്താ അപരാജിത്തരാണ് കാണിച്ചത്? വേഗം ഇത് വൃത്തിയട്ട കോർണറല്ലോ. വൃത്തിയട്ട കോർണർ നായ. വൃത്തിയട്ട കോർണർ വേണ്ടേ? എന്ത് വൃത്തിയായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറികടന്നേ തീരൂ. എന്തോണത് ജയിക്കേണ്ട കളി വീണ്ടും. Back to parity, and there's barely any time left. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if great chance! That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. സത്യം ബ്രോ. പക്ഷെ 2 ലീഡ് എന്നിട്ടാണ്. It's a decent chance to counter attack. Man! And there goes the whistle. A good watch, a really good watch. Again bad result. Again bad result. And outthink, outsmart each other, but it wasn't to be. പരിമാടി കൂട്ടനോ? Fucking gameplay. Doesn't matter, bro. We will come back stronger in next match. Draw number 5 today. Okay. Come on, man. ന്യൂ സുവാരസ് ലോങ് റേഞ്ച് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല. പീപ്പ് തരും. ന്യൂ സുവാരസ് ഏതറാ? ബിഗ് ടൈം ആണോ? ന്യൂ സുവാരസ് ഏതാ? ന്യൂ സുവാരസ് ഏതാ? നല്ല പഴയ പോലെ കളിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും. സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ. സാൻജോനെ കുറിച്ച് പറ. സാൻജോ ബ്രോ. സാൻജോ റൂയിസാൻഡ് എനിക്ക് ഡോട്ട്മുണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും സാൻജോ എന്ന്. അത് അമ്മാതിരി പ്ലെയർ ആയിരുന്നടാ. ഓക്കെ. അവന്റെ പീക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. സാൻജോ പീക്ക് ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട് പോലെ സാൻജോ അള്ളിയ.
അമ്മേ കോഡയക്കൂ കോഡയച്ചിട്ടോ തൊള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂന്നോ തൊള്ളക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് തൊള്ള മെയിനാടാ തൊള്ളല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെതിരിക്കുന്നത് തൊള്ളല്ലേ മെയിൻ തൊള്ള വേണപ്പോ നെയ്മറട്ടെ ചൂടിനെ മാറ്റി എടാ അക്കൗണ്ട് നാളെ രാവിലെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സീനില്ലല്ലോ ഓക്കെ The noise is just about reaching a crescendo here Come as on, these bro. two I'm not sides scared get to ready to go. lock ഇല്ല horns. തോന്നുന്നതാ This is football at its എടാ finest. കിട്ടി Against Borussia Dortmund. Well, the pre-match build-up has been fantastic. ലെറ്റ്സ് ഗോ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് സെറ്റാ ബ്രോ ഒരു രക്ഷയില്ല കിട്ടില്ല ഹാട്രിക് ഓഫ് ഹോളിഡേ കാസർഗോഡ് സന്തോഷിപ്പിൻ പഠിക്കാൻ പോടാ നായ്ക്കളെ So it's away we go then. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Neymar, he's found a way through. Thuram did just about enough to come out on top there. Hits! Oh, it's fabulous! As openings go, Chit, this is chit, up there. chit, And chit, what a chit, magnificent chit, finish chit. from No Mr. scene, okay. Magnificent. This could be good, very good. He has given that a lot. Bang! Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. So a breakthrough already. Oh, nice touch. Now the cross. Getting up there! Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And it's Neymar. You Neymar going subscribed? face to face with Thank his you great so rival. much for subscribing. Wow, look who's involved. Vieira does really well there, strong defending. And there's his chance to lead the counter. Saliba cuts it out. Now that looks a decent ball. He's a sharp little ball here. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. A heavy challenge. The ball is loose and the chase is on. Neymar, a player who needs no introduction. That's a super give and go. And this is Shevchenko. Shevchenko. And Shevchenko! വലിയ എപ്പോഴും കുക്കിംഗ് ആണോ വലിയ ഇറക്കിയില്ലേ കളി നെയ്മറിനുണ്ടോ ഫോമോ ഫുൾ He's ഫോമിനുണ്ട് never the type to turn down a challenge, is he? Now it's Mbappe. Oh, some astute defending there. Messi is always playing with one eye on the spectacular. And he's got away from him. അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നറാ വെറുതെ സ്കില്ലിട്ടു There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Eto'o. Now it's Pullet. Spread out to the left. Neymar finding himself in space. Saliba clears it away. Oh, that's wonderful alertness. That is ended up in no man's land. Pass somewhat off target. Neymar. Mbappe. Pirlo. മടി കളി Rodri. No outsmarting him this time. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എടുക്കാം And the whistle goes for വെറുതെ അടിക്കല് half-time. ഗോൾ അടിക്കുക ആ ഫേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ No shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and മുടി നാടിക്ക് വെട്ടണം inventiveness perhaps the ഇന്ന് only ഗ്യാപ്പ് things കിട്ടിയില്ലടാ lacking. ഇന്ന് ഫുള്ള് നമ്മൾ ലൈവല്ലേ Borussia You Dortmund go in subscribed? at Thank you half-time so with much for a game to subscribing. chase.
Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. Shevchenko! Come on, Seva. And the keeper has reacted Uruguay superbly Suarez. there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Oh, that's neat. Barcelona are looking to go forward now. It's Neymar! It's hit the upright. And he's managed to get rid. Now it's Eto'o. Still chasing the game, trailing by 1. Cafu is a perfect combination of brain and brawn. Lovely ball and a real chance now. Goes for a shot! Oh, good finish. They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire Okay, there. it's These serious boys gameplay, knew bro, they were come in a on. battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Come on, dude. Watch Miguel on YouTube. Look, All if you want scores to be will be seen. effective on the break, Hi, the he key football element 1 2 3 is bro. Hi, always bro, pace. from That's Cheek. what really rips defenses AK apart, 10 and la it's 1 1 difficult la. to find an answer to it when it's applied like that. Looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. It's a threatening, and he shoots. Good one. Bale etto Borussia It's too good, bro. Dortmund, and the game is well and truly turned on its head. Difficult situation A mere formality, difficult. nigh on a certainty. He is truly in the zone. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, it's all You need happening more now. concentration, There's been bro. an Actually, I upping of didn't the have that attention one. and urgency, a real step up in possession and purpose now. Borussia Dortmund have their second corner now. And now they can spring out of defence. Now try to spin that positively. I certainly can't. Tanucci knocks it into space. Pele has it in a wide position. Pele stood his ground strongly. Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Another pass just keeps it ticking over. Bale. Chance! That is special! Gareth Bale! About as smooth as it gets. And this is getting better and better. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. Number 8, Gareth Bale. Borussia Dortmund now in a position far more desirable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. And the pass is intercepted. Now it's Bale. He is through here. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. There will be 5 minutes Oh, good read. time. That was well played, well stopped. 5 minutes to add. Searching pass he's played there. Neymar, nicely aimed pass. Can he get it through? Now it's Bale. Oh, there's a probing ball. Neymar, that is good alertness. Referee looks at his watch and blows his whistle. Borussia Dortmund have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this.
admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Please watch the screen. Bale taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Well, how will we look back on that? Well, what a difference a half can make, Peter. And the second half saw this team full of courage and energy. It's very impressive how this team turned it all around. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. You subscribed? Thank you so much for subscribing. ഹലോ, എടാ അതേ, ഇതൊന്ന് അടിച്ചുപോയി. ഇതിന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, NVIDIA ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് അടിച്ചുപോയി. അത് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, കുറച്ച് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങള്. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. ന്യൂ വെർഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട്സ് നോട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? സൗണ്ട് എങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ രസമുണ്ടോ? ഐ മീൻ You ഇതിനെ ഇട്ടിക്കണ വേറെ subscribed? ഇതിലാ. Thank you so much for subscribing. സൗണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കേൾക്കണത്? സൗണ്ട് കരകരപ്പുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും എന്തേലും പണിട്ടോ, അതാണ് പ്രശ്നം. കുഴപ്പമില്ല, ഇതിപ്പോ സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അത് വിഷയമില്ല. ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പണി എന്തോന്ന് പിന്നെ ഈ സുന ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്നതാവണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തടാ. ഹലോ ഹലോ, അടി ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടോ? സൗണ്ട് സ്ക്രീൻ വലുതാക്കിട്ടോ, പേടിക്കണ്ട. ഫിൽറ്റേഴ്സ്, കളർ, സെലക്ട് കളർ, കോമഡി.
ബനിയനൊന്ന് മാറ്റിട്ട് വരാട്ടോ, ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. ഫോണിന് പോവല്ലേ. കൊണാമി നമുക്കിട്ടൊന്ന് പണിതതാ. കൊണാമി അല്ല, എല്ലാരും നമുക്കിട്ട് പണിയല്ലോ. എല്ലാത്തിനും കൊണാമിന് കുറ്റം പറയണ്ട. പക്ഷെ കാര്യാക്കണ്ട. എടാ സൗണ്ട് എങ്ങനെ? സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? കരകരപ്പോ എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒന്ന് പറയട്ടോ. പിന്നെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ സപ്പോർട്ട് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്താ. എന്നാലും എന്റെ NVDA നീ എന്നെ ചതിച്ചൂരോടാ. ഫയൽ എടുത്തിട്ടേ ഫുള്ള് സ്ക്രീൻ മൊത്തത്തിലടിച്ചു പോകും. ഹലോ, ആപ്സ് എവിടെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ വരട്ടെ. ഒരു കാണിച്ചിട്ടോ. ഡൗൺലോഡ് ഞാവും. ഒന്നില്ലേ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു ഇന്ത്യന്ന്. പ്ലീസ് ക്ലോസ് ഓൾ വീഡിയോ കോൺഫിഗറേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി. അഗ്രി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ. സംതിങ് വെന്റ് റോങ്. വീണ്ടും വരും. ഇന്നൊന്നോ കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. എടാ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങള്. ഒരു പണിയിലാ ഞാൻ. അതുവരെ കമന്റ് വെച്ചിരിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റിട്ടോ. ഷാരോൺ കുഞ്ചു, എടാ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം? കുഴപ്പമില്ല. ഹലോ, മനസ്സിലായോ? ആയിത്യരാജ് MS. ഇതാരാ ആയിത്യരാജ് MS? ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 വരുന്നില്ലേ? എടാ ഡിവിഷൻ 2. എടാ നീയൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ നീ വിചാരിച്ചിട്ട്? നിനക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ? നീ ഇങ്ങടാ. നീ ഇതാ, നീ റാങ്കിങ് നോക്ക്. നമുക്ക് കളി പഠിക്കാനും കളിച്ച് കയറാനും 2 സെക്കൻഡ് മതി.
നമ്മളിത് പണ്ടേ വിട്ടതാ. പിന്നെ ഇപ്പൊ കളി കുറച്ച് മോശാ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അത് നീ വിട്, നീ വിട്, നീ ആ കേസ് വിട്. നമ്മള് കണ്ട ഈ കളി വിട്ടതാ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനാ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യണില്ല, വെറുതെ എന്തിനാ വെറുതെ. ബ്രോ cannot reduce on any tactics. Yeah, ബ്രോ ഹായ് മെൻഷൻ മീ. ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മളില്ല ബ്രോ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മല്ലു, കണ്ണൂർ കളിച്ച കോളേജ് പിള്ളേര് ചാമ്പി. അതുൽ രാജ് ബ്രോ ആയിരുന്നോ? ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രദർ. ഫിനിഷ് ആയില്ലേ? ക്ലോസ്. ഓക്കെ, Nvidia is back. Come on bro. വിഷ്ണു ബ്രോ പാക്കഡ് ബ്രോ. ബ്രോ പാക്കഡ് എംബാപ്പെ. പൊളി 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 പൊളി. എടാ വിഷ്ണു ബ്രോയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കറക്കിയിട്ടൊന്ന് മൂജിയടാ. ചെക്ക ഇത് എന്തായാലും കറക്കിയെടുത്ത് സന്തോഷായി. ഡൺ. റിമൂവ്. ഹലോ ഹലോ. ഹലോ. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഹലോ 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 ഹലോ. എടാ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലടാ? വീഡിയോ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. റിമൂവ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഇറക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കിനി ആഡ്. ഹലോ. എന്താ പറ്റുണ്ടല്ലോ? നിക്കട്ടോ, ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് മൂന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെടും. അതെന്താ ഇത് കാണാൻ പറ്റാത്തരാ? അയ്യോ, ഇത് ഭയങ്കര അടിയായില്ലോ. റിമൂവ് റിമൂവ് റിമൂവ്. ഫക്ക് മാൻ ഫക്ക്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് മതി, കുഴപ്പമില്ല. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ. റിമൂവ്. ഹലോ ഹലോ. ഇത് ഓക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്കിനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ വാട്ട് ദ ഫക്ക് മാൻ. ക്യാമറ, വൈ ക്യാമറ?
അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ശരിയാവട്ടെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാം. എന്നാ ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ക്രോമാക്കി. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ, കസ്റ്റം കളർ, സെലക്ട് കളർ, പിക്ക് കളർ, ഇവിടെ. ഓക്കെ, എന്താ ഈ കളർ? ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കളർ ഇരിക്കും. ഓ മാൻ, ഇതെന്തിട്ട് ആർക്കടത്? വ്യത്യാസമില്ല. പുലിവാല അതിലെ കോപ്പത്. എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? ലൈവ് നിർത്തണോ? പണ്ടാറയ്ക്ക് ഭ്രാന്താവുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തോന്ന് അറിയുന്നു. ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എടുക്കട്ടെ? ക്രോമാക്കി ഫിൽറ്റർ എവിടെ? ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആക്കി. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ലൈവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇനി കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ലൈവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എടാ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ. നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം. എന്റെ ഗ്ലൗ എവിടെ? ഓക്കെ, ബഫൺ PP. എടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ, അത് മതി, കളിച്ചോ. ഓക്കെ. എടാ കുറച്ചു നേരം ഇന്നൊക്കെ ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടാ. ഇറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ടോട്ടലി. ഐ വെരി അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് ദിസ് തിങ് അതല്ലടാ. ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, സീനില്ല. ഓക്കെ മുത്തേ, നല്ല ടയേർഡ് ആവേണ്ട ടൈമായി. റിട്ടയർഡ് പറി. എടാ നീയൊക്കെ കൂടി എന്നെ എത്ര ഊക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല, കാരണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പോണില്ല. കറക്കിയായിരുന്നോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ നൈറ്റ് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനത്. ഞാൻ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടേ പെട്ടയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോഴേ ഇതിന്റെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു. മല്ലു 2103 മറ്റേ കേറ് ബ്രോ, കേറ് കത്തിക്ക് മല്ലു. മോർണിംഗിന്റെ പ്രതികാരമായല്ലോ. എന്താ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച്? ബഫൺ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിക്കാൻ വെയിറ്റ്. നല്ല ഫ്ലോയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലൈവാണ്. ഒറ്റയടിക്കെല്ലാം പോയി. ഒന്ന് പറയാം, നാളെ തൃശ്ശൂർ ലീവ്. മഴ എന്തായാലും പെയ്യൂടാ. അത് സീൻ. This has to be one of the most iconic places in European football. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. I think the opposition defence agree too. He's going to be the Concentrate source of so many of their headaches. Looking to play him in. Mbappe! Mbappe the goal, Every bit the assured keeper there.
Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with Oh, an intelligent run, but Russian the pass Russian just bro. lacked pace. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He has found a way through. And he's there to belt it away. And Bronkhorst. Bellingham providing an outlet on that flank. ഗോളാക്കണായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്. Still goalless. Bergomi with the clearance. Well, they've got it back in a hurry. And this is Inzaghi. The pressing's intense, and it's paid off. Van Bronckhorst is a perfect combination of brain and brawn. Oh, a delicate chip through. Vieira kept his eye on it, and he's there. Schneider running with the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Cristiano Ronaldo. And he cuts out the supply. Looking for the run. Thuram with the clearance. Oh, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Connections full down on the Yamal. And this is Inzaghi. He's found a way through. And he's made sure that's not getting through. full down. Second Luis come on pele അടിപൊളിയല്ലേ. Yeah, it's good bro, good pele അടിപൊളിയാ. എന്താ പ്രശ്നം കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഫേക്കാം ചേഞ്ച് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യ്. Plenty for both managers to mull over here. കാണാൻ പ്രശ്നമുണ്ടോ? So your views on the first കളി half? കേട്ടോ. I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in the second half. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Borussia Dortmund have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. And it's hit the Oh, woodwork and out. yeah. Didn't quite get enough on that. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. Messi. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. In towards the back stick. Cleared without hesitation. And there's his chance to lead the counter. Here's a man adored by many, even deified by some. And Messi! Vipin bro, welcome back Vipin bro. എവിടെ after a long time bro. എവിടെ ഞാനും വന്നേർന്നില്ല. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Towering header. അളിയ ഗോളാക്കാതെ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മല്ലു. എടാ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലടാ. എന്ത് എവിടെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഇറക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ലൈവ് ഒന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല. പ്രോപ്പർ ലൈവ് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട്. It is still anyone's game, 0-0. And here's Cristiano Ronaldo. Costa Curta spots it and intercepts. Borussia Dortmund have reclaimed it. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു Tries to രീതി play it through. നന്നായിട്ട്. Well timed, excellent interception. Thuram. Nesta. And it's Thuram. Can he get onto this? Mbappe has it in a wide position.
Bellingham. And it's Bellingham. Now it's Mbappe. And here's Cristiano Ronaldo. Thinks about the shot. Decent chance! Pops him off it and wins back the ball. That's going to go a long way. Bellingham. എടാ എന്തോരം മിസ് പാസ് ആണ് Pushing forward the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now it's Mbappe. എടാ എന്താണ് എനിക്ക് തന്നെ മടുത്തറാ. You subscribed? Thank you so much for subscribing. Filippo Inzaghi. എടാ എന്തു ആടെ കാണിക്കാൻ സങ്കടം ഉണ്ടാ കളി കണ്ടിട്ട്. He's having a shot. Thuram gets it clear. Ferdinand. Yamal driving forward. He's been caught napping. എന്ത് ഊമ്പിയ കളി കളിക്കുന്നത് ദൈവമേ. And that is that. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കണത്. തേങ്ങ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കുരിപ്പും വന്ന് കയറിയല്ലോ. അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ശരിയാവും നോട്ടെ. തേങ്ങ എന്ത് ചെയ്യാനടാ ഞാൻ. You subscribed? Thank you so much for subscribing. ഒന്നുകൂടെ കിടക്കട്ടാ. ലൈവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ കൂടെ കിടക്കട്ടെ. ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഗ്രാഫ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വെല്ലിങ്ങാമിനൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ നോട്ട കൊടുക്കട്ടെ. എന്ത് വെച്ച് വല്ലുവാടാ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ആടാ. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് നാളേക്ക് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. നാളേക്ക് തന്നെ പഠിക്കാം. വലിയ മസിൽ കാണിക്കേ. മസിലിപ്പ് കാണിക്കണ്ട, ശരിയാവില്ല. നല്ല 100 വെൻസ് കിട്ടി. ലക്കി. എന്ത് ലക്കാ? ലക്കി ബ്രോ, ലക്കി ചൂ ലക്കി ബ്രദർ. മല്ലുവിന്റെ പ്രൈം ഒക്കെ പോയി. മല്ലുവിന് പ്രൈം ഉണ്ടോ അതിന്? എപ്പോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലാത്ത ഗെയിം പ്ലേ മൊത്തം കാണാനുണ്ട്. കൺസിസ്റ്റൻസി വീണ്ടും എടുക്കണം. വീണ്ടും എടുക്കും വേണ്ടിട്ടാണ് വന്നിട്ട്. നെയ്മറൊട്ടെ കമോൺ ബ്രോ മല്ലു. വിപിൻ ബ്രോ സെറ്റാക്കാം. ജിമ്മിൽ പോവാറുണ്ടോ? ജിമ്മിൽ ഇപ്പൊ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇന്നും പോയി, ഇന്നലെയും പോയി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു 4 ദിവസം പോയി.
ബ്രോ എന്താ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിക് ടെറ്റംപ്ലിക് ആണ് ബ്രോ എനിക്ക് നല്ല ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ഇല്ല. ബെർക്യാമ്പ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണോ? യാ ഷുവർ ബ്രോ, ബെർക്യാമ്പ് ഈസ് ടു ഗുഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. ബെർക്യാമ്പ് എനിക്ക് അണ്ടർ റേറ്റഡാ. സോ മെനി പീപ്പിൾസ് ആർ എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് അണ്ടർ റേറ്റഡ്, അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ബെർക്യാമ്പിന്റെ. ഓക്കെ, ഹായ് ഹനാസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളെ മൈൻഡ് ആക്കണ്ണ ചന്തു, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. സിദ്ധാൻ വരുമോ? സിദ്ധാൻ ടൈം എടുക്കും. വരും എന്തായാലും, ബട്ട് ടൈം എടുക്കും. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. It is a deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. So things are underway. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. He's picked his way through. He'll try from distance. Come on! He doesn't look too happy with that. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. Corner അല്ലേ? Now a sudden chance to അത് corner counter. അല്ലാത്ത. Oh, now here's an interesting matchup. It's made its way to him, and he's managed. Can he finish? It's there! കിട്ടിയ ടാക്കിൾ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? Precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. Borussia Dortmund are seeing plenty of the ball, but for now they try. Mbappe! And that's what you call inspired goalkeeping. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. അടിക്കല്ലടാ മച്ചു. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Neither of these two want to come off second best. Oh, that's well spotted. Pirlo. Mbappe. He's shifting through the gears here. And he can thump it away. It'll be a throw-in. കൊറേ വരുന്നില്ലടാ കളിക്കാൻ. എല്ലാം കൊണ്ടും അടങ്ങൂല കേട്ടോ. That looks a decent ball. Can he latch on to this? Oh, that was vital. That'll be a throw. മെസ്സിനോട് ഫ്ലിക്സ് അടിക്കാം. ഹിഡൻ ഹണ്ടർ ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എവിടെ കൊറേ കണ്ടിട്ട്. Lovely feet. Threads one in. No, didn't quite have the weight on it. Neymar, tantalisingly brilliant, at times unstoppable. Great ball, and he's in here. Oh, the ball's run loose here. It's a pretty loose pass. Now it's Messi, and this is Ronaldo. Guardiola, well seen, saw that coming. And the shot! Well, now it's a race for the ball. Two added minutes has been indicated. Oh, he had to make that, and he did make it. Now it's Bale. And he's worked it through. That's it. 45 minutes on.
എടാ എന്താ കാണിക്കണേ ഞാൻ competitive half with just the one റൊണാൾഡോനെ decisive വെച്ചിട്ട് moment. അവിടെ നിന്നൊക്കെ It's been അടിച്ചതിനെ ഗോളാ ഞാൻ compelling stuff. കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് മനയാ എന്താ Borussia Dortmund unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Back on the way then. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Looking for options for movement. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Decent chance! ഗോൾ അടിക്കേ And that would have been some goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Mbappe needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. He's found the way through. Chance for a shot! ആസ് That's a good എടാ finish. ഞാൻ അപ്പിക്കല കളിക്കണേ 2 up now, and they are cruising. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Number 7, Cristiano The two Ronaldo. coaches are signalling changes here, both at the same time. Mbappe. So that's 2 now without reply. Neymar. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Pirlo. Coming on the Shapes field. to shoot! Number 8. He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Number 22, Johan Cruyff. It's Neto! 19, ഗോൾ കേട്ടത് Terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Borussia Dortmund have their second corner now. Dealt with nicely by the defence. And now they can spring out of defence. That is good alertness. Hazard. Oh, this is a terrific run. So much time and space here. And Bronkhorst did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, there's a probing ball. Saliba makes the interception. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And here's Mbappe. 2 added He's minutes going to be has been disappointed with that. indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And it's Cruyff. And this is Bale. Oh, it's Bale! എവിടൊക്കെ അടിക്കണ എത്രാമത്തെ ഷോട്ട് അങ്ങനെ പോണേ Borussia Dortmund perhaps ended up out of ideas and out of steam. Ah, Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. പുള്ളി മൂഞ്ചല് കളിയാടാ രണ്ടാമത്തെ തോൽവി 2 ദിവസമായിട്ട് കളി 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 സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലടാ കളി ഒരു ഓണം പോയി എടാ നത്തിങ് എടാ എന്ത് കളി എനിക്ക് നന്നായി കളിച്ച പോലെ ഫീൽ ചെയ്ത് I don't know.
ബ്രോ മുട്ടാനുണ്ടോ? ഒരു 500 സ്പെഷ്യൽ ട്രഷർ ലിങ്ക് ഉള്ളവരുണ്ടോ? You subscribed? Thank you so much for subscribing. റൈക്കാർഡ് ബോമർ ഈസ് ആങ്കർമാൻ കാർഡ് ബ്രോ. അപ്പൊ ഡിഫെൻസീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫെൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബോമലോ ടോപ്പാ. പിന്നെ അവിടെ റൈക്കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയറാ. ഓക്കെ ഡിസ്ട്രോയർ ആണ് റൈക്കാർഡ്. റൈക്കാർഡ് അപ്പൊ സെന്റർ ബാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്. സോ നോക്കി നോക്ക്. ടോട്ടലി മൂഡ് ഔട്ടാണ്. ആ ക്യാമറ പോയപ്പോഴേക്ക് ഭ്രാന്തായിക്കണമെന്ന് തേങ്ങ. അത് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്ന പകുതി വെച്ച് സ്റ്റെക്കായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അത് ഇനി വീണ്ടും റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂഞ്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തൊടാൻ നിൽക്കണില്ല അത്. സോ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ബ്രോ. ബാങ്കർ ഗോൾഫ് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. അത് എൻ്റെ അങ്ങനെയാണല്ലോടോ. ഞാൻ പണ്ട് മുതൽ അങ്ങനെയാടാ. നോക്കിയിട്ടല്ല. ഒലീസ് അല്ലാണോ? ഒലീസ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കളിപ്പിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്നാൽ ലാസ്റ്റത്തെ ബെയിലിൽ അത് അടിച്ച് കയറാനത് എനിക്കൊരു വിഷമായിട്ടോ. അത് കയറണമായിരുന്നു. ബ്രോ അവിടെ ചലഞ്ച് ഒന്നും ഇപ്പം എടുക്കണില്ല. ഓക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു. 500ൻ്റെ ചലഞ്ച് വെച്ചു. അത് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചലഞ്ച് ഒന്നും ഇപ്പം എടുക്കണില്ല. നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടണടാ. മൈൻഡ് കിട്ടണം കളിക്കണമെങ്കിൽ. അത് I am noob right now, Cherry Pro. I'm not good playing right now. It is a deep, deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. If you have just joined, you have just missed the kick-off. For me, Peter, Steven Gerrard's game is all about courage. It's a word he himself uses a lot. He's always urging everyone around him to have a go on the ball and not be afraid. And he absolutely practices what he preaches in that respect. He does, indeed. And I think he's England's best all-round midfielder of his generation. A ball great distributor, never stop running, playmaker, and more than a decent finisher too. The only question is, where do you play him to make the most out of all of those talents? Pirlo. That's a lovely pass. Well, they've got it back in a hurry. And here's Mbappe. They're urging him to shoot. Guardiola did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Deftly away. Great vision. That ball looks a good one. This interception is positioning was spot on. Has a look and plays it forward. It's Cristiano Ronaldo! എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് മൈൻഡിൽ കളിക്കുമ്പോ That is a gem! An absolute gem! And it's Borussia Dortmund who take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Now it's Mbappe. Oh, well measured. Cristiano Ronaldo! They are purring, truly purring. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And here's Bellingham, Van Bronckhorst, delivered with swing. Defending of the desperate variety. He's Harrier
That is Fake decidedly ഒന്നുമില്ല. lacking. ഇത് കയ്യിന്ന് Borussia പോയത്. Dortmund really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Pirlo. Bellingham stood his ground strongly. Lots to admire in the run and the defending. And he's gone direct here. So temporary halt to the action. How would you review the first half? Borussia Dortmund really did kick on. Joel Joshmin bro, hi bro, welcome back. Please do meaning bro, I want to change country. Bro, currently it's not possible. Okay. നമുക്കത് ഇപ്പൊ ഏത് കൺട്രി നടക്കുന്നത്? ജപ്പാനാ? I think they'll get another chance soon. Flow കിട്ടണം. Borussia Dortmund are heading into the break, very happy with how it's gone so far. Substitution. So the action resumes. Messi. Knocks it into space. And closer! കണ്ട കൊണ്ട് മേടിച്ച ഗോൾ എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാണ്ട എടാ എന്തിന്റെ കേടാ നിനക്ക് It is an explosive start to the second half. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Just 1 in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. He's shifting through the gears here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Delivers. ശരിക്കും മേടിച്ചപ്പോ ഇതാണ് പറയണത്. They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. What a header! Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball. ഉറപ്പാണെന്ന് കളി തിരിയുന്ന എനിക്ക് ആ മൈൻഡിലെല്ലാം കളിക്കണം തന്നെ. Substitution for Borussia Dortmund. Number 24. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. It's turning into quite a gem, this. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. അയ്യോ Oh, that's a key interception. Number 8. Bale. And the shot's on here. Shoots! Number 22. The keeper has reacted superbly there. Eto'o really must be thinking what he has to do to score there. In progress. The attendance It's their this second match corner was of the game. 60,810. And it's been taken short. That's just playing it safe and simple. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Tries to play it through. Look at this. Shot a goal! Goal! Borussia Dortmund! സമാധാനായിട്ട് ശരി And again they hit the front. ഗ്രീൻസിങ് കുറച്ച് സീനായി നടക്ക് തെറ്റി. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Borussia Dortmund have their lead. Oh, there's a probing ball, and he's got away from it. There's the shot! And that's a good finish. And there's the goal they've been looking for. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of Please finish. subscribe. I'm not making Thank any you so apologies, much but for I was willing him subscribing. to supply the finish, and he came up trumps. So the lead now is 2.
I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Olise going face-to-face with his great rival. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Picked out, oh, shooting chance! Oh, good finish! Late drama, late goal! This will be one frantic ending! So smooth, a signature finish. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Argentina give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. He is through here. That is some save from Khan. Added minutes has been indicated. Thank you, Khan. Looking for options for movement. There's a counter-attack chance here for Argentina. Oh, some astute defending there. Deco. Oh, he's found support out wide. That's that. The end. Bad Finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional comedy. ഒരു കളിനെ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ല ഭയങ്കര വലുതാ You subscribed? Thank you so much for subscribing. is very very bad bro ശരിയാക്കണം അവിടെ ഗ്രാഫ് കാണിക്കാം ഉള്ളി വരട്ടെ കേട്ടോ ബ്രോ ക്രിസ്ത്യൻ വാൽബിന് GP നല്ല എടാ GPയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാനേജർ അതാ 20+ ESL മേജർ ടൂർണമെന്റ് കളിച്ച് ഒരു അല്ലാതെ യൂറോ അതിൽ തന്നെ ഫൈനൽ കളിച്ച് ഫ്ലോപ്പ് അല്ലേ നീ അതും പറഞ്ഞിരുന്നോ അന്തോണിയോ ഗ്രീസ്മാൻ ഓക്കെ ബ്രോ ക്രിസ്ത്യൻ വാൽബേൻ നീ അതും പറഞ്ഞോടെ ഇരുന്നോ അതാ നല്ലത് നിനക്ക് മല്ലു എന്റെ സബ് പറയുമോ എല്ലാരോടും മെറ്റാ ഗെയിമിങ് നോക്കട്ടെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ എന്താ സംഭവം നോക്കട്ടെ എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യ് മറക്കരുത് കേട്ടോ എടാ നീ വീഡിയോസ് ഒന്നും അങ്ങനെ എടാ നീ ഒന്ന് എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യ് എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്തേ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുമില്ല ആകെ 4 വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ എടാ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാനലിൽ 900 വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എനിക്കൊക്കെ അറിയോ ഇത് അതൊക്കെ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു കാലായിരുന്നു മോനെ You subscribed? Thank you so much for subscribing. ബെല്ലിങ്ങാം വരേക്ക് കളിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ബെല്ലിങ്ങാം എന്താ വെച്ചാൽ യങ്സ്റ്റർ ആണ് എൻ്റെ സ്കോഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രഷർ ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെക്കൻ കളിക്കണുള്ളൂ ശരിയാക്കാം ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ വാൽബുന ലൂയിസ് റോമൻ ക്രിസ്ത്യൻ വാൽബുന ബ്രദർ എടാ നീ സ്പാം ചെയ്യണ്ട നിനക്ക് വിവരമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ബ്രോ അന്റോണിയോ ഗ്രീസ്മാൻ J5C ഓക്കെ നോർമലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് നിന്റെ അടുത്തൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കാര്യമില്ല കുറച്ചെങ്കിലും ഇത് വേണം ഓക്കെ കേറില്ലോ Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Messi. That is good progress on the left. Lovely pass, but can he get there? Well, the run has been sold a little bit short there. Chelsea clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted.
Try from distance. Oh, he gave that an almighty thump. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? No, no way through. And this is Neymar. He's found a way through. Well, he got ripped because he was under No pressure. foul, says the referee. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rummenigge. Still goalless at the moment. Bellingham, a player who needs no introduction. Bellingham on a strong run here. Foul. Yeah, that does look a That's foul. kick, Peter. Referee's given a free kick. ബില്ല് എടുക്കണമല്ലോ വേണ്ട എടുക്കണ്ട ഞാൻ പറയുള്ളൂ അത്രയ്ക്കൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബില്ലിന് SS ഇട്ട് കളിക്കുക SS നല്ല പെർഫോമൻസ് I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. Oh, he's given that plenty, but no. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. നല്ല ഫുൾ GK വെച്ച് കളിക്കുക എടാ ഇവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു സ്കോഡ് ഇട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല Chelsea are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals. That's the plan. Oh, yo! It's Neymar. Kenjaliya kidila save da. തീർന്നു വിചാരിച്ച മുത്തേ ബാക്കൊക്കെ എന്താ പടക്ക Van Bronckhorst is onto it in a flash. Van Bronckhorst stood his ground strongly. Drogba over to the right flank. Oh, that was vital. Van Bronckhorst is a perfect combination of brain and brawn. Rummenigge. It's run loose here. Tries to play it through. Knocks it into space. Bellingham. Bullish header. off. Sharp finish. പുള്ളിനെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റല്ലേ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റല്ലേ ക്യുക്കായിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ എല്ലാവരും സോറി എന്ത് വേട്ടോളി കളിയുടെ കളിക്കണേ എന്റെ ബെല്ല് നീ എന്ത് അവിടാണോ തിന്നണേ എന്ത് പറയാ എടാ ഒട്ടക തീട്ട വളി എന്ത് കളി കളിക്കണ നീ ഒന്നും മര്യാദക്ക് കളിക്കിന്റെ പൊന്നെ ആനന്ദം പരമാനന്ദം മല്ലു നാളെ പഠിക്കടാ പോയിട്ട് ക്ലാസ് വേണം പറയടാ അങ്ങട് പോയിക്കണം ക്ലാസ് അപ്പൊ ഒരു അതാണ് വേണ്ടത് and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. Stick at it and eventually... Chance! And no mistake! വെട്ടിമുറച്ചൂടെ പെട്ടിയായി തോന്നിട്ടില്ല അവസാനം ജൂടാ ഒന്ന് കളിക്ക് ജൂടാ നോക്കി നോക്കി വിടും കളിക്ക് നോക്കാം And it's Messi. Pirlo. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That's beautifully weighted. Maldini. Messi. Oh, good read. That's great position. So good from him. വെട്ടിമുറയ്ക്കൊന്നും പന്തന്നെ കിട്ടണില്ല Now it's Cristiano Ronaldo. Now that looks a decent ball. എന്റെ ചൂടാ Chelsea needed that. They really needed it.
Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And still, we await the first breakthrough. The attendance for this match was 60,179. Maldini. Vieira. Looking to pass their way up the pitch. He is through here. Double touch on the done with That's alert and sharp and very well played. Bro, fuck, bro. Moonji, bro. It's slick. The speed is slippery. Messi! Aliya front keri dikkaliya മേത്തോണ്ടിട്ടേന് പന്തോട്ടെ പറി ചൂടൻ ചൂടന്റെ എന്തിന്ന് ആറി എന്നെ അങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂടൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എടാ നീ വേട്ടോളി പാസറിന് ആ ചെക്കൻ എന്താ ചെയ്ത്? യെസ് വി ഗോട്ട് ദി ഗോൾ ബ്രോ. ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടി. ഇനി നോക്കണ്ടേ ഇനി അറച്ച പുറച്ചടിയ അണ്ണനെ വെച്ച ബെയിലിനെ ഇറക്കാൻ പോട്ടോ. ഈ ബെയിലിനോട്ടുള്ള അടി വെടിമറയുടെ പ്രശ്നം എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായിരിക്കും. ഇത്ര നേരം മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു നല്ലു. Playing like quick counter, not LBC. Yeah, bro, that's correct. You got it. Bale considers his options. He could tee it up for someone else, but something tells me he'll have a go. Pari. Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Coming on the field, number 8, Bale. Number 9, Eto. Oh, easy pickings there. Neymar. Modo is wide and looking to get onto this. Goals better. I think also, bro. Substitution. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ഓവർ ടച്ചിട്ട് കളിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബ്രോ. ടോട്ടല് വെടിമറിനെ കുറ്റം പറയില്ല. Olise. Deco. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Otto promptly onto that. ഫ്ലൈൻ്റെ കളിയാണ് ഞാൻ കളിക്കണേ. Probing pass. Floated through. Buffon clears without hesitation. Bale. Looking for options for movement. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He's in a great position here. The referee's awarded a free kick. ഇത് സമനിലേക്ക് പ്രാന്ത കേട്ടോ. It's just a verbal ഡെക്കോസീന Very little time to go and they have a free kick in a really promising area. എടാ ഒരു ഏവറേജ് ടീമിന്റെ പോലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് വിഷമം വരുന്നേ. 2 added minutes That's has been been dealt with. indicated. Eto makes the interception. It's just beyond his reach. And here's Haaland. And that is the last of the action. So a tough one to gauge. Defensive മക്കളെ dominance. കിട്ടിയ ചാൻസ് മുതലെടുക്കുക. അതിന്റെ കൂടുതലൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാല്ലേ. ഇത് വല്ലാണ്ട് ഈ കളിയൊന്നും എവിടെ എത്താൻ പോണില്ലടാ. കിട്ടിയ ചാൻസ് മുതലെടുത്ത് കളിച്ചോ. ഇത് എന്തത് ഡ്രോ മഴ അടന്ന് 8ാമത്തെ ഡ്രോ അല്ല 7ാമത്തെ ഡ്രോയെന്ന് എനിക്കിന്ന് കിട്ടണേ. ഇത് എന്തിട്ട് തേങ്ങ കളി കളിക്കുന്ന ഈ കളി കളിച്ച എവിടെ എത്താനെ കോപ്പ്. ഇതൊരുമാതിരി മാൻഡ്രിക്ക് കളിയാണല്ലോടാ. ഓക്കെ ഇനി ക്ഷമ. എടാ ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ കളി തോറ്റാനും കുഴപ്പമില്ല. പന്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് കളിക്കണല്ലോ കേട്ടോ. ഒരു തേങ്ങയില്ല. അടുപ്പും പിണ്ണാക്ക് കളി കളിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാക്കി. ഇനി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മള് പന്ത് എപ്പോ കൈ കിട്ടണം അപ്പൊ മുതല് മെല്ലെ കളിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. യാസിൻ ബ്രോ നടപടി ആവണില്ല ബ്രോ. കോയിൻസൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? ലിങ്ക് ഇൻ ബയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യും. ഒടിങ്കാറ്റിൽ ആന മാറിപ്പോയപ്പോഴാണ് അവന്റെ എമ്പ് വെറുത്താണെന്ന് പറയണ്ട. ഇവിടെ എന്നെ മനസ്സിലായോ? കണ്ടത്തെ ലിയോദാസ് ബ്രോ. ഗെയിം ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്ക്. അയ്യോ ഇനി ക്ലോസ് ആക്കി ഓപ്പൺ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ 2 hour സ്ട്രീമിനെ വന്നത് ഇനി എന്തായാലും ചില്ലടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. തുടങ്ങി പോയില്ലേ. ഞാൻ അടുത്ത ക്രോസിംഗ് മിഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടില്ല. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി പഠിക്കണം. പ്ലേ ലൈക്ക് സ്പെയിൻ. ഓക്കെ
ഇനി കളിക്കുക ഇനി ആര് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കളിയാക്കാനുള്ള നാറികളെ. ബെല്ലിങ്ങാം ഈ SS ഇട്ട് നോക്കി കിട്ടലിനാണ്. നിക്ക് നീ ചേച്ചി ബ്രോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിക്കുമോ? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലടാ, ഒരു കണ്ടിന്യൂൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിയാക്കാം. ക്രോസിങ് ഞാനാണെങ്കിൽ ക്രോസ് ഓവർണമാരെ മുന്നേ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാൻ യു പ്ലേ വിത്ത് മൈ അക്കൗണ്ട്. വിഷ്ണു ബ്രോ പറയാറില്ലേ ബ്രോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വിളിച്ചു ക്ലിയർ ചാറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ പോകും. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യം നിന്റെ കളി റെഡിയാവട്ടെ. പോപ്പ് റാമ്പോൾ Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And that gets things running. In Paul's goals, we have a player who can pull all the strings in midfield. One of England's best ever. So unsung, but utterly appreciated by those he plays with. Yeah, simply a master of passing, Peter. His ability to know what's going on around him at any given time makes him such a clever and hugely capable danger in this team. This is the time you need that pace. Now it's Mbappe. And Bronkhorst makes the interception. Now it's Batistuta. No way through. Pirlo. And here's Batistuta. And Batistuta! He almost caught അതൊക്കെ ഒരു കരയും മോനെ. just eked out the room to get the shot in. Van Bronckhorst. എന്റെ പള്ളിയും പുതിയ എവിടേക്ക് പോകുന്നേ, ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ഓടാത്. ഇവനെ കൊണ്ട് കഷ്ടമായല്ലോ. പള്ളി കുണ്ടിയും കൊണ്ട് തള്ളി നിന്നോ. ബ്രോ അവിടെ പടുകൂച്ച ടവർ നിക്കണ്ട, ഓന്റെ തലക്കെങ്ങാനും കോർണർ പോയി പ്ലക്ക് കിട്ടും. ആ നോക്കി നിക്കണത് മൊട്ട വേണം അളിയാ. ആ വരുന്നു പേടിപ്പിക്കലടാ, പേടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ പോയടക്ക അവിടെ നിന്ന് നമ്മളോടെ കളി. കളി ഒരു ടച്ചിനല്ലടാ മാറിയത്. കുഴപ്പമില്ല. ഗുഡ് ഡിഫെൻഡിങ് ബ്രോ. സമാധാനം സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം. പെസ് അടക്കം നിർത്തി പോവാണെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ പെസ് കളിക്കണേ? സമാധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ പെസ് കളിക്കണേ. എന്റെ അമ്പാപ്പ നിന്റെ ഡബിൾ ടച്ച് നിന്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടോ. എന്ത് പണ്ടലാടെ വണ്ടി നീയത്. ഈ ഇരുവാണം ഭാഗ്യം. എടാ മാൽഡീനി വന്നിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചടാ. എടാ കുണ്ണകളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പെച്ചില് പോവാൻ പറയാവോ പേരെടുത്ത്. കൂടെ മാൽഡീനി അവിടത്തെ ഒന്ന് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടു കഴിവില്ലാത്തവരെ പറഞ്ഞിട്ട്. മാൽഡീനി എടാ കോമഡി. ഇവന്മാർക്കൊന്നും കഴിവില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. മാൽഡീനി അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പറന്നടിച്ചു കിടും. ഈ കടകളൊക്കെ മാറ്റി ആ കളിച്ചോണ്ട് സെന്റർ ഫോർവേഡ് ഇത് മറ്റ പണ്ടത്തെ സ്ട്രാറ്റജി. ഇനി റയൽ മാഡ്രിഡ് ഞങ്ങൾ കൊണാട്ടനെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണിത്. അമ്മമാർക്കൊന്നും പിച്ചിക്കില്ല. എന്റെ മാലിനി നീ തന്നെ വേണ്ടി വരും വീണ്ടും. മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ തടികി വരും. അവിടെ ഉണ്ടറ ഇവിടെ ഉണ്ടറ കുമ്പിടിയാണ് എന്റെ മാലിനി. കുമ്പിടി ഈ ബെല്ലിങ്ങാരെ വളി എന്താ അളിയനാ എത്ര കൊതിച്ചിട്ട് എടുത്തറ ഈ ബെല്ലിങ്ങാമനെ. എടാടാടാ ഓട്ട തലയണ്ടോ അവിടെ പണിക്കോ. യെസ് എടാ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തപ്പോ പോയി. മാൽഡീനി വരുന്ന ഗോൾ അടിച്ചടാ. മാൽഡീനി പോയി ഗോൾ അടിച്ചടാ.
സാധാരണ തലയും കൊണ്ട് അത്ര ഗോൾ അടിക്കാറ് വേണ്ടി by just the odd goal. ഗോഡ്സിക്ക് ലൈവ് ആണ് അവനൊക്കെ പ്രാന്താണ് ഓന് പ്രാന്ത 10 അവർ ലൈവ് ഒക്കെ ആകെ ഇല്ലാട്ടല്ല എന്തായാലും മണ്ടേ നമുക്ക് എന്തായാലും സെറ്റ് ആക്കടാം. Is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Borussia Dortmund are 1-0 up at ബെല്ലിംഗാമിനെ half-time, and it's all to play ഞാനായിട്ട് for. ഇനി യാസിൻ ബ്രോ ഇങ്ങടെ പീപ്പിക്കരത്ത് മാറ്റി ഈ ചെങ്ങായി കളിക്കണ്ടേ നീ ഈ പ്രോഗ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ നോക്കട്ടെ. മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി ജുവൽസ് ബ്രദർ. Jordi Alba. Number 8. Jan Koller. So the action resumes. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave. Messi! Oh, it's come off the upright. You subscribed? Bellingham, Thank you a so player much for deservedly subscribing. decorated with praise and glory. Van Bronckhorst. It's Bellingham. Now it's Mbappe. He's on it. Can he get away? No, couldn't quite catch Shit. to that. പവറാക്കണം ഷറൂഫേ. Pele looking to be a menace in the final third. And here's Shevchenko. And Shevchenko! Yeah, but you need to be score, bro. There, you need And to he be looked score. every bit the assured keeper there. I think he's done great Apne there, aap both reading എന്തോ it and പേര് dealing with it. അപ്നെയോ അപ്പന്മാരൊക്കെ എന്റെ തെറിയൊക്കെ തോന്നിണ്ടെന്ന് തെറി നിർത്തിക്കായിരുന്നു. And a header! This time surely! ബെല്ലിംഗാം സെലിബ്രേഷൻ. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. The mastermind, thank you for the again mango lassi, bro. Borussia Dortmund are sitting pretty. ഇനി എന്നെ പിടിച്ചിട്ടില്ലടാ. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. കൊടുക്കറ പൊട്ടിക്കണം. എടാ അമ്മായി ഇവിടേക്കാടാ പഠിച്ചത്. ഇവിടെ 7000 കോയിനാണത്. ഇത്ര നല്ല ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് 6000 കോയിനിൽ ഡ്രിബിൾ ചെയ്തു. 7000 എത്തിയപ്പോ മൂഞ്ചി കളി. ആ പറ. Now it's Pele. Defending was strong and firm. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Pirlo. Messi is someone with real dynamite in his boots. Shevchenko stood up well to him there. Might be dangerous, surely! And a terrific save from the keeper. They clearly thought he had the beating of the keeper. ഞാൻ പറയണ എന്തൊരു പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാവും. Corner number 2 then. കോഴിയും കൊടുത്ത് ഇത്തരം നായ്ക്കളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവന്മാരുടെ കളിക്കണത്? ഇതിനുമാതിരി അബ്സർ തിന്നണ പോലെ സ്റ്റഫ് You ഒരു subscribed? കളി Thank you so much for എന്തൊരു subscribing. കഷ്ടാണ്. നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കടാ. ഒരു പട്ടി ചോർക്കട്ടെ നീ പറഞ്ഞോണ്ട് അല്ലേ? You subscribed? Thank you so much for subscribing. Gets his head on it. Euphoria. അടിച്ചറാ വീണ്ടും അടിച്ചു 3. They are cavorting. It's all becoming You so subscribed? easy. Thank you so much for A wonderful subscribing. delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Borussia Dortmund find a position of real strength now. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. You Now it's subscribed? Bale. Thank you so much for subscribing. It's Bale! ഗോളടിക്കണ മച്ചു. And tested the keeper. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but
സേവ് ഇടണ്ട പിന്നെ അല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ രീതിക്ക് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ക്ഷമിക്കണം. Thank you so much for എന്നാലും subscribing. അടിക്ക് കേറും വേണ്ടേ? അടിക്കാണ്ടിരുന്ന മതിയോ? 3 അടിച്ചു വേണ്ട പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടറില്ല. എക്സിറ്റ് ആയി. കളിയിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കി. And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. പറയേണ്ട സംഭവം കളിക്ക് അടുത്ത കളി പോട്ടെ. ബില്ലിംഗ്ഹാമിന്റെ ഇൻഫോ സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ചാറ്റ്. ബില്ലിംഗ്ഹാമിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ മതിയാവുമായിരിക്കും. തൽക്കാലം ഇത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. മതി, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാരും സ്ട്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഉഷാറാക്കിട്ടോ. ഞാനെന്നാ ചേഞ്ച് ജൂട്ട് പി പി. ഓക്കെ യു ഡോണ്ട് നോ ബോൾ. യു ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ ബോൾ. യാ ബ്രോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ബോൾ. ഓക്കെ, യാ, ഐ ആം എ ന്യൂ. ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഫുട്ബോൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇൻ എ പ്രൈസ്. എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഫോൺ ഏതാ? S26 അൾട്ര ബ്രോ. നെറ്റ്വേഡ് ഇവിടെ നെറ്റ്വേഡൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കിറക്കുള്ളൂ. മല്ലു, ഐ എം ഫൈൻ ബ്രോ. അംസി ദി മൈൻഡ് മാസ്റ്റർ അഗൈൻ സെൻഡ് എത്ര സമൂസ 2. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു ഫോർ സമൂസ. ഇനി മോനെ ഇനിയാണ് പ്രോഗ്രഷൻ. പ്രോഗ്രഷൻ റീസെറ്റ് 8 4 12 8 7 മതി പേർക്കാൻ. വെടിമറ ചൂടൻ. താങ്ക് യു ഫോർ ദി 2 പാനിപൂരി മാസ്റ്റർ. താങ്ക് യു ബ്രദർ മൈൻഡ് മാസ്റ്റർ. ഹായ് മല്ലു, ഹായ് തരുമോ ഈ ഫുട്ബോൾ ബ്രോ 1 2 3. ഹായ് ബ്രോ, യു ഡിസ്റ്റോർ യൂസ് ആക്കി ഡിഫൻസിൽ. അത് വേണോ? നമുക്ക് ഗോൾ അടിക്കാത്തല്ലേ ഇവിടെ പ്രശ്നം. ബെസ്റ്റ് CF പോകുമ്പോ റൂമി 8 ബ്രോ. പ്ലക്കലാവും. ബാക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നു. ബാക്ക് പൊട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഞാൻ You ഫുള്ള് ഇതിലാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. subscribed? Thank you so much for subscribing. കുഴപ്പമില്ല. വാറൊക്കെ കളി സെറ്റ് ചെയ്യാ. നോബഡി ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. ഐ വിൽ ബ്രോ. ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഐ വിൽ കുക്ക് എവരി വൺ ബ്രോ. കമോൺ ബേബി. ഹായ് താനെയും മെഹബൂബ് ബ്രോ. ഹായ് ബ്രദർ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. നമുക്ക് ഈ കളി ശരിയാക്കണം. റേറ്റിംഗ് 1900. എടാ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ടോ. ആരുനി ഹായ് തന്നില്ല വേണ്ടി വിഷമിക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഗെയിമിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഹായ് തരാം. 2 എണ്ണത്തിനും പിടിച്ചിറക്കാൻ പോവാ. എംബാബിയും കയറിപ്പോട്ടെ, മറ്റവനും കയറിപ്പോട്ടെ. ബാക്കിൽ വില്യംസിലൊക്കെ ഫോമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരട്ടെ എന്നാ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രോയർ അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടെണ്ണം. പെക്കോ, ജോഹാൻ ക്രൈഫ്, പെലെ എന്നിവരൊക്കെ ഫോമാണ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇറക്കാം. ഓക്കെ, ബെർക്യാമ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടി സാധനം ഒന്നും പറയണ്ട ബ്രോ. ഫെർഡിനാൻഡ് ആൻഡ് വാൻ ബാസ്റ്റിൻ കൊള്ളാമോ ബ്രോ? യാ ബ്രോ, ടു ഗുഡ്. So bring it on. Hike expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. ഇല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് കൂടുതൽ. നോക്കാം. കളി. സാലിമോൻ ഫ്രം ഇല്ല. അജ്മൽ ബ്രോ. സാലിമോൻ ഫോമില്ല. ഓ സാലിബ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഞാൻ സാലിമോൻ വെച്ചു. സാലിമോൻ നമ്മുടെ എക്കനാണ്. There's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, And he's going for goal. Oh, he gave that an almighty കാണിച്ച് നായ 7000 കോനെ ഓരോ അടിക്കും കണക്ക് പറയുന്നത് അവിടെ. He seemed to believe it was going in. And Bronkhorst. Oh, that's a key interception. And it's Bellingham. Bergkamp. Xavi Alonso. No way through. Pirlo. Rummenigge. Played out wide.
Bellingham was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And here's Shevchenko. That is good pressure, just hounded him off it. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Borussia Dortmund are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. And he's quick to snatch it back. Whatever he had in mind, that was not it. Messi. And here's Messi. That's been cut out, well played. എടാ എന്ത് കളിയാടാ കളിക്ക് ഒരു പാസ് മര്യാദക്ക് കൊടുക്കലാണ് ഞാൻ എന്ത് വൃത്തികെട്ട കളിയാടാ എങ്ങനെയാ മറ്റേ കാണാൻ ആരോഗ്യം കോമ്പറ്റിനും ഉണ്ടപ്പോ And it's Messi. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He steps in, and that's the end of that. Bellingham. Bellingham! എടാ നീ ആ സൈഡിലാരും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെല്ലിങ്ങാമയുടെ പോസ്റ്റർ നീക്കി വെക്കാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യോ കൊണാമിയുടെ അടുത്ത് ഈ ചെക്കൻ ഫുള്ള സൈഡിക്ക് അടിക്കണേ ശരിയാണ് പ്രായമായിട്ടില്ല പക്വത വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് ശരി തന്നെയാ 22 വയസ്സിലെന്നാലും അടുത്ത പ്ലക്കരി ഇവന്മാർക്ക് എന്നെ പ്ലക്കുണ്ടായമാരെ തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് സീരിയസ് അടുത്തത് പാസും. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Played out towards the right wing. Shevchenko. Now this goes for a shot. പറഞ്ഞല്ലടാ പോസ്റ്റ് നീക്കി വെക്കാൻ നമ്മുടെ വർക്കിനായിരിക്കും വിലയില്ല. ഹിസ്റ്ററിയിൽ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ പോയടാ. റാങ്ക് ഒന്നൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളല്ലടാ നമ്മുടെ. 91 ഫിനിഷിങ് എന്ത് ഫിനിഷിങ് ഇതില് സൂപ്പർ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ നായ്ക്കളെ ഈ സ്റ്റേഡിയമിലെ ഫിനിഷിങ് പറഞ്ഞ ഫുള്ള ബ്രോ എല്ലാം ഫുള്ളാക്കിട്ട്. ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ടിൽ എടുക്കണം. ഗോളിക്കിന് തോണ കൊടുക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരെ മാറ്റിയൊക്കെ വരും. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങ് പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ശരിയാക്കാട്ടോ. ഇങ്ങ് പേടിക്കണ്ട ബ്രോ, കാമായിട്ട് കളിക്കും. ഇവിടെ ഈ കാമൻ ഉള്ളിന്ന് വരണ്ട സാധനം വരില്ല. വാസാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അതേ ബ്രോ സത്യം. ഇനി നമ്മൾ തുടരും. കൊച്ചു ടി വി വെറുതെ അല്ലട്ടോ ഞാൻ വെച്ചു. ഞാൻ ഈ കൊച്ചു ടി വി ഒക്കെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Yeah, that's destined for the flank. He was under real pressure there. A potential goal of the season contender. പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കളിക്കണം നമ്മള്. ഓക്കെ, പരമാവധി എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലേ മുത്തേ ഫോണൊക്കെ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു തരും. പിന്നെ ഫോണൊന്നും പൊട്ടിക്കുന്ന ആരും വിചാരിക്കും വേണ്ട. യെസ്, അത് അവനെ ചവിട്ടണടാ, അല്ലേ ശരിയാവില്ല. അതാരടാ? എടാ അതാരാ? അല്ലടാ അതാരത്? അതിന്റെ ടീമിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ പാസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതാരെന്നാലും ഇത് ബാങ്ക് ഹോസ്റ്റ് ആണോ? ഓന്റെ വെച്ച് ഫേസ് കട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇത് കാണിക്കണേ. Squeeze it through. It is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable.
പള്ളിയങ്ങാടി ടീം ചാമ്പി. The team's great visionary. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Bellingham. And the pass is intercepted. Messi. He's had it taken off him. Messi. Chef. And the shot! Oh, it's fallen loose again. It's in. They've done it. Finally, they've broken through. എന്താണ് കാണിച്ചു കൂട്ടണടാ? Capitalize on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew തമാശ instinctively കളിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നല്ല, ഒന്നും the മര്യാദയ്ക്ക് keeper കളിക്കാം. had gotten a little jittery. ഫുട്ബോൾ തലയില് ദൈവമേ. മറ്റു ഇതൊക്കെ എന്റെ അഭിനയം ഇനിയാണ് കളി. Can now introduce the first of their substitutes. Madrid have broken through. It's 1-0. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Oh, it's Bergkamp. Alonso. You have to expect that from everyone now. Madrid surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Ball's gone astray. Bergkamp. Expertly cut out, really nicely done. Can he get it through? Space for him to turn and look. He has found the way through. He's dealt with that really well. That's just playing it safe and simple. Out of play for a throw. Substitution. Excellent challenge there, uncompromising. Deco. Pele. Brilliantly cut out. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Always onto this. Nice interception. His positioning was spot on. Now then, the ball's come loose. It's Bale! And there goes their last നമ്മൾ chance. ചിക്കൻ ബിരിയാണി എടുത്താൽ കഞ്ഞി മതി എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ കോണാമിയുടെ. എന്തിട്ട് അവസ്ഥയാണത്? Only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് കളികൾ നോക്ക്, എന്ത് ട്രോമാറ്റിക് ആണ്. എന്തൊരു കഷ്ടാണ്. ഇവന്മാരൊക്കെ എന്നെ ഊമ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായവന്മാരാണല്ലോ. പറയണില്ല, തെറി പറഞ്ഞ പ്രശ്നം അവിടെ. ബ്രോ സോ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ബ്രോ, സോ മച്ച് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ബ്രോ. പറയ്. ഹായ് ബ്രോ, ഇൻബോക്സ് ചെക്ക്. Thanks. ഇൻബോക്സ്. Love you. അതാരാ? Forever. മനു സി മോഹൻ. ആരാ മനു സി മോഹൻ? മനു സി മോഹൻ ആരാ? മനു സി മോഹൻ? Who is മനു സി മോഹൻ? ഇൻബോക്സില് മാത്യു ജോർജ് പാവട്ടൊക്കെ അല്ലേ കിടക്കുന്നത്? ഒരു മനു സി മോഹൻ. കുഴപ്പമില്ല. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ അബി, എടാ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടന്ന് മെഴുകണ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വിധത്തിൽ അറിയാം. പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടന്ന് മെഴുകണ? എടാ നീ ആദ്യം ജൂഡെടുത്ത് കള. ജൂഡിനെടുത്ത് കളല്ലോ. 7000 കൊടുത്തതിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? എടാ എന്താടാ നീ എൻ്റെ ഒരു പരമാവുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കടാ. അത്രയും കൊടുത്തല്ലോ നമ്മള്. അല്ല അപ്പൊ അതിന് രീതിയിൽ കളിപ്പിച്ച് നോക്കണ്ടേ? അയ്യൂബിനെ ഇറക്കണോ?
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just... And he shoots! Bellingham stood his ground strongly. Gerrard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Good clearance, bro. Well, he got rid because he was under pressure. He's gone for goal. And the goalkeeper watches it past. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? Jim, which player is best equipped for this game? Come on, bro. David De Gea, simply because of the remarkable strides he's made to earn the worldwide respect that now exists. From an insecure, hesitant spell, he's grown into a supremely confident and assured character. Yes, getting the best out of him will count for so much. Bellingham. Oh, now here's an interesting matchup. Van Bronckhorst is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Borussia Dortmund still without a single shot on target. He is through here. Cafu. A heavy challenge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Aslam ano? Aslame. Aslam arrived. Aslam. That's a little off target. Parry, double parry. Okay, I get it. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Goes down, but nothing given. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Bellingham, Cristiano Ronaldo, shot a goal! Brilliant! Sumptuous finish, an absolute... Man! And a Double. trademark move ends with the inevitable class. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. First breakthrough. Well, I think the next 10 minutes will call for real focus as the opposition... Zanetti. And he welcomes it in. Decent chance! He's got a goal! That is remarkable! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to... Heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. This might spell danger. Oh, that is a good ball. And we've reached half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So, nothing in it. എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടൊരു മെച്ചല്ലല്ലോടാ. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incidents and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. Back on the way then. Looking for the far post. And that has been cleared.
Barcelona definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Triol makes the interception. Rooney. Passing is crisp and sharp. Pirlo. That's a sharp pass. Looking to pass their way up the pitch. And here's Messi. That's a good foray he's making. Chance, surely! Ambitious, but just off target. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually എന്റെ better വിഷമൊന്നും than ആർക്കും that. തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ. Cafu. Pass is coming off in quick succession here. Messi. എടാ ആരാടാ അത് അടിച്ചു കളഞ്ഞ്? Rooney. Gerrard, never out of the action for very long. It's a good run down the right, and he's managed to get free. In towards the back stick. Goal! Barcelona! And the comeback is complete. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Kohler really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Substitution. Borussia Dortmund can now introduce the first of their substitutes. Barcelona leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Thinks about the shot. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Played out wide. Cafu. Cross from Cafu. Easy enough for the goalkeeper. Now, what about a counter-attack? Triol. Maldini. Cafu. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And here's Deco. Deco really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Saliba proves too strong, too smart. Now it's Bale. Bale! Oh, glorious! That is a special one! A finish of true class! Again, we are level. What a contest! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. He gave it plenty and some. Thrashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't... It's Van Basten! 2 added minutes has been indicated. Pele. And here's Van Basten. Cafu. He has found the way through. And the referee brings it to a close. അല്ലരി A really good watch. എന്തിട്ട് Both ഗതി sides പിടിക്കണില്ലല്ലോടാ ഞാൻ. try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഗതി പിടിക്കില്ലടാ, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും. എടാ ഇത് ഭയങ്കര മോശം സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ് കളി. ഇത് നോക്കിയാ എവിടെയൊക്കെ സുഹൃത്തെ പോകുന്ന നീ. കലിപ്പ് തീരുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ. ഓനെന്തട്ടത് പ്ലെയർ വിടുമ്പോ ഓഫ്ലൈൻ ആണ് കളിക്കാറുള്ളത്. അത് സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് പേടിക്കണവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് കളി സെറ്റ് ആവും. ബ്രദർ ടുഡേ ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബിസി വിത്ത് മൈ സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്തടാ എടാ, ഈ സീസൺ നമ്മള് 2500 അടിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നീ നോക്കിക്കോ, അതിന്റെ മുകളിൽ പോവാൻ. നീ അതുകൊണ്ട് നീ പേടി, നീ വിഷമിക്കണ്ട. നമ്മളത് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം തീർക്കൊടി. ഇത്
ടാർഗറ്റ് 2000 ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയുള്ളൂ റാങ്ക് പുഷ്. നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം. നീ അത് അടിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിക്കും, അത് വേറെ വിഷയം. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ വിഷയം, അത് വേറെ വിഷയം. ഓക്കെ, നമ്മളിതിന്റെ അപ്പുറം കണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാനല്ലേ, പേടിച്ചു. ഓക്കെ, Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that. It's Totti! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. Totti. That is good alertness. Knocks it into space. Vieira. That's a sharp pass. Lovely pass, but can he get there? Pirlo. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence... Oh, just Totti! Messi. Pirlo. He's chosen to go back. He's got no choice here. He had to go backwards. Now it's Totti. This is a promising build-up. And they've got rid. And smartly reclaimed. Engages and forces him off the ball. The pressing's intense and it's paid off. Pirlo. Saliba spots it and intercepts. Totti shoots! Oh, that was a half-decent effort. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Saliba. Thuram. Here's a perfect combination of brain and brawn. Borussia Dortmund certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And it's Pirlo. Kimmich. Has a look and plays it forward. Pirlo. And here's Cristiano Ronaldo. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Hazard. No way through there. Can he get it through? That's it, 45 minutes up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Borussia Dortmund trailing by the tightest of margins. മോശം കളി കളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ കളിക്കാൻ എന്താ അറിയോ, Things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. He's had a shot! In he goes again! And that's a tidy finish! They are right back in business! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery.
Oh, he's having a go! Wan-Bissaka. Borussia Dortmund have clearly reached a level of comfort in this half. Why not use the impetus to plough on? Couldn't squeeze it through. And here's Totti. Rummenigge threads one in. That has been cut short. Kimmich. Pirlo. Oh, that's fabulous. There's the shot! Goal! Borussia Dortmund! And the game is well and truly turned on its head. That is lovely, finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Substitution on the field. Number 14. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Borussia Dortmund with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Neymar, very much a man of this moment. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now that's well seen too. Half an hour gone in the second half. Oh, there's a probing ball. Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Just eases him off the ball. Wriggles his way through. And here's Lopez. Oh. Can he finish? And how good was that? About as smooth as it gets. Once more they've done it. They just will not lie down. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to... It's Eto'o! It's loose and there's a race for the ball. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That's where it came from. Not the most accurate pass. Look, there has to be more urgency here. The ball... So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ? റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് വെറുതെ വിട്ടത് വേറെ നല്ല ബ്രോ ഫോളോവർ ബിഗ് ഫാൻ അഫ്ലാമേ നീ ഇവിടെ എത്തിയോ? ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് 9 ഡ്രോയാടാ. 9 ഡ്രോ 3 തോൽവിന്ന്. ചിന്തി നോക്ക്, ലാസ്റ്റത്തെ 5 കളി എടുത്ത് നോക്ക് നിങ്ങള്. എന്ത് ദുരന്ത എക്സ്പ്രസോ ഇല്ലടാ മോനെ. ഇനിയാണ് കളി. ഇനിയാണ് കളി. 6 ഈ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ? അരിഞ്ചോസായിട്ട് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്ക് ബ്രോ. പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ല. ഒന്ന് പറയണ്ട കാർത്തിക് അപ്പു. ചോപ്പ കേസ് മില്യനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. പറയാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ അടുത്തത്. ഞാൻ ചെയ്യാനാടാ. ഹരിശാന്തേ ഒന്നും പറയണ്ടാ. ഇടിച്ചു കുത്തി അടിയിലേക്ക് വേണ്ട ഞാൻ. കൃഷ്ണ അവരോടെല്ലാം പറ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നോന്ന്, ഞങ്ങളുടെ KGF വീണ്ടെടുക്കാൻ. ഒമ്പത് എണ്ണം. 9 ഡ്രോ ഇന്ന്. 9 ഡ്രോ. എടാ നിങ്ങൾ കണക്ക് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. 9 ഡ്രോടാ. ഷോ ആലോചിക്കാൻ വയ്യ. 9 ഡ്രോ. ഈ ആഴ്ച വലിയ ഫുള്ള് ഓണാ. വലിയന് മാറ്റമില്ല എന്ന്. പൂഞ്ചിടത്തോളം പൂഞ്ചട്ടെ. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കളിപ്പിക്കണം. പിന്നെ
ഒരു ഹായ് പറയുമോ? ഹായ് ബ്രദർ, വെൽക്കം ബാക്ക്. KGF അത് ആരുടെ അറിയോ? താങ്ക് യു ഫോർ ദി സമൂസ 67 ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദി സമൂസ. ജസ്മീർ ജസ്മീർ ബ്രോ എന്ത് സാധനം? അല്ല ജമീൻ അല്ല സഹദ് ബ്രോ ആണ് സെൻഡ് ചെയ്ത്. താങ്ക് യു ബ്രോ സഹദ് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദി 2 jewels again. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in Europe. ഫ്രൈഡേ നൈറ്റ് മോനെ ബോക്സിംഗ് ഡേ ആണ്. ബോക്സിംഗ് ഡേ റിയാസ് വരൂർ ഇപ്പൊ തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിയാസ് വരൂർ ഭയങ്കര കളിയാക്കലടാ, ഒന്നും പറയണ്ട മോനെ. Thanks. Love you. Forever. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. This is the time you need that pace. Krishna, member again. Thank you, Krishna bro. And here's Hullet. Pirlo. Belling. And here's the chance to counter. Toure wins the duel this time. And here's Cristiano Ronaldo. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That's just playing it safe and simple. The ball is loose and the chase is on. Now there's a fine ball. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Yeah. Panucci. Cristiano Ronaldo. Pirlo. Van Bronckhorst is a perfect combination of brain and brawn. Seedorf did well to emerge with the ball. That's a Messi! ഇവന്റെ ഒക്കെ ഗോളി ചാടുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഗോളി മാത്രം ചാടാത്ര. എടാ B2K T2K എടാ കൊലയാടി വേണമെന്നൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ. ഇവനൊക്കെ മറ്റേ തന്തേനും തള്ളേനെ പറിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ. പൂണ്ണായ്മ പറയാൻ നിൽക്കണോ പൂത്തിച്ച് മോൻ. എടാ പുണ്ടച്ചി കൊള്ളടച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. നിനക്ക് കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിന്റെ കൂത്തിക്കടിച്ച് വെച്ചു കൂത്തിച്ച് മോനെ. തെറി പറയണ മൈരേ, പിള്ളേര് കാണണല്ലേ. പിന്നെ എന്ത് കുണ്ടൊക്കെ നീ പറഞ്ഞ കമന്റിൽ തെറി പറയണ പൂണ്ട. So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Messi. Now it's Mbappe, and he's lost his man here, and he's in on goal. And the finish! And there's a goal. Trice, and they are soaring. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You tried. Good chance here. Borussia Dortmund have hit a quick-fire double here and are well and truly in the driving seat. Passing is crisp and sharp, and it's Seedorf. There will be 1 minute at a Mbappe, time. renowned for his long-range shooting. So temporary halt to the action. That's the first half compared with your നീ കളിച്ചത് കിറ്റൂസ്. അപ്പൊ നീ അവൻ എന്നെ വിളിക്കണ, ഞാൻ നിന്റെ തന്തടുത്ത് പോയി പറയണം. പിന്നെ നീയും വെറുതെ മേടിക്കും, നീ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന അവിടെ വെറുതെ. നീ നമ്മള് തമ്മിലുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രശ്നമാണ്. അവൻ എന്നെ തെറി പറഞ്ഞു, നിന്നെ അല്ല. നീ ആരെ ഗാന്ധിജിയോ? ഇവിടേക്ക് കാണിച്ച് ഇവിടേക്ക് തെറി പറയാന്ന് പറയാൻ പോയടാ. ഞാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ അറിയില്ല. looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half-time. So you're straight back at it at the start of the second half.
Borussia Dortmund can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. No. Big chance! Yeah. And the keeper has reacted superbly there. Bellingham clearly thought he had the beating of the keeper. Nicely weighted ball. Pull it. Now it's Hazard. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Bellingham. The attendance for Strongly this challenged match. എന്താ പന്ത് എടുക്കുക ഓന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് എന്താ വല്ല ബിസിനസ് ആണ് Seedorf. Shot a goal! It's a goal! Little Right assist back in the ആയിരുന്നു. game. An act of great generosity. ഓക്കെ അവ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും പോയി നിക്കണ നേരത്തെ ഞാൻ അവനൊരു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കും അതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അവന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും പോയി നിൽക്കായിരുന്നു ഈ കളിയിലേക്ക് ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല എന്ന് അവന് 100% ഉറപ്പായിരുന്നു ആ നേരത്താണ് ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും സഹായിക്കണടാ എന്നാ ആ മനസ്സിനുടമയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം അറിയാടാ തേങ്ങടെ കൂടെ കളിയും എന്തിനെ കൊള്ളയും Substitution for Borussia Dortmund. Number 7, Cristiano Ronaldo. So Number changes 24, afoot here, and from both Mbappe. sides. Number Borussia 12, Dortmund cut Messi. their deficits Number and look 20, raring to go again. Bellingham. Well, what a Number difference a 4, goal makes. Now all of a Pirlo. sudden it seems the belief Coming is on the back. field, number 8, Del Piero Bale. is the type of Number player who 9, always likes having a bit of space in front of number him. 15, Olise. Borussia Dortmund Number are looking to 23, play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And he plays one through. Hazard. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Neymar going A face foul. to face with his great rival. Perilously close. അടിയിലേക്ക് ആക്കാൻ നിർത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വേണ്ടി ശരിശാന്തേ എന്ത് പിള്ളേർക്ക് തെറി പറയണേ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ തെറി പറയണവന്മാര് ലൈവ് ഇടണേനെ Oh, good read. That was well played, well stopped. ഇനി ഒരു സമയമില്ല അതെനിക്ക് Not താങ്കളെ want to lose ഇതില്ല out here, not against this opponent. Tanucci. That's a throw. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. He's ill. അതും എവിടെയാണ് ഞാനൊക്കെ നിന്നോട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ട് അത് കൊണാമി മുക്കി ഇവന്മാര് തന്നെയാണ് പ്രശ്നേ ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ലടാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത് പ്രശ്നമാണ് ഒരെണ്ണം ഒരു വിട്ടറ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് Yeah, he was well placed to deal with that. With officials showing that there will be 3 minutes of added time. And Bronkhorst. Oh, sweet feet. Hazard. ഇത്രേ ഉള്ളൂ Referee looks at his watch and blows his whistle. ആ അവന്മാർക്ക് വലിയ മാസമായിട്ട് എടുക്കണേ നമുക്കെന്ത് തെറി പറയാറായിട്ടാണ് അവന്മാർക്ക് എടുത്ത് തെറി പറയണേ അല്ല തലേ കയറില്ല അവന്മാര് തൊള്ളടച്ചിരുന്നതിനാ
നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ളവനാണ്ടോന്ന് നിർത്തി അതൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ എന്ത് റേറ്റിംഗാണ്. അന്ന് ഇതിന് മോളി കണ്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ അടിയിലാന്നല്ലോ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ടോണാമി മുക്കിയതിന്റെ എടാ എന്ത് സത്യം ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മറ്റേ സാധനം മസിൽ പവർ നമുക്ക് അറിയണല്ലേ. ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഷോ യുവർ ഗുഡ് മല്ലു. താങ്ക് യു ക്രിസ്റ്റഫർ ഫോർ ദി വേർഡ്സ്. ഐ വിൽ. ഈ മാസ്റ്റർ ഈ ചെങ്ങായി കുറെ പാനിപ്പൂരി ഉഴുന്നുവട സമൂസയൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഗ്രീൻ സ്ക്രീനാ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനേ ഞാൻ ഈ മറ്റേന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. ഏന്ന് NVIDIA പോഡ്കാസ്റ്റിന്ന് അത് നടക്കുള്ളൂ ഇനി. ഓക്കെ ഇപ്രാവശ്യം എബേൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരട്ടെ എക്കോ നെയ്മർ. ഇപ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നെയ്മർ ഇട്ടോ. വീണ്ടും എന്താ കൊറേ പൊട്ടിക്കണ്ടല്ലോ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്. ടുമാറോ നെയ്മർ മാച്ച്. ടുഡേ ഐ വിൽ പ്ലേ വിത്ത് നെയ്മർ. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ നാളേക്ക് വരേക്കാം. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. എടാ ഈ കളി പൂശണട്ടാ. ഈ കളി ഒന്നുമില്ല. നെയ്മറിനെ വെച്ചിട്ട് അപരാധിക്കാം. ഓക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ലൈവ് കാണാൻ വന്നല്ലേ ഞാൻ. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അത് നോക്കണ്ട. കളി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞ മൈൻഡ് ആക്കണ്ട. തെറി പറഞ്ഞ മൈൻഡ് ആക്കട്ടോ. ഇനി ആരും ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മുടെ കളി. And that gets things running. Now here is a true legend of the game. In fact, some still say, Jim, that he's the greatest number one there's ever been. The mighty Gianluigi Buffon. Yeah, he might get my vote too, Peter. When you consider his... He's having a hit! And he's done it! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. കാടിന്റെ പവറിലോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Argentina are already chasing the game. They didn't envisage that. And Shevchenko. That's what you call inspired goalkeeping. Shevchenko actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. അത് കുത്തിക്കോ. Oh, great! എന്റെ അളിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണാമി. And he's quick to get rid. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. Cristiano Ronaldo! അണ്ണൻ ഒരു വശത്ത് അണ്ണൻ മറുവശത്ത് മെസ്സി. Sumptuous finish, an absolute joy. And they're threatening to fly away here. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Foot in, and here's Shevchenko. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Rummenigge, just a shot at goal. It's in. ഓനടിച്ചു. And they are dragging it back. Game on again. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Argentina cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Neto, with his sights permanently trained on that bottom corner. Neymar. Oh, that's well spotted. Driving forward. He's picked his way through. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That was good alertness.
Borussia Dortmund heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. And it's Eto'o. Another pass just keeps it ticking over. Good challenge, excellent challenge. And it's been hooked away. Can he get it through? Shoots! എടാ 2 ഗോളിൽ ലീഡ് ഒറ്റയടിക്ക് തകർത്തേണ്ട അതാണ് അവൻ. Brilliant! Oh, it really is a finish of the highest order. They have done it. They have their equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their ഭാഗ്യമുണ്ട് ചത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ ചത്തിരുന്നേ. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. Well, it has been a high-octane first half, full of action, both sides. Chance! Magnificent from Mateus! Well, what a restart this has been. A top player striking early. The perfect fillip to push on from what was a stunning finish. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. എന്തൊരു കംബാക്ക് അടിച്ചില്ലേ, Argentina have their lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Pirlo, Neymar. That's very neat. And he shoots! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's... And Shevchenko! Magnificent! He's got himself an absolute peach. That is remarkable! All square in a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Substitution for Borussia Dortmund. Number 7. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Shevchenko. So again, we have parity. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Knocks it into space. He has found a way through. Number 15. Olise. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Substitution in progress. Oh, good read. That was well played, well stopped. 52. Mateus is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Rummenigge, whose purpose now is to complete a hat-trick. Cruyff. Aims beyond the defence. He won't be happy with that one. Rummenigge. That's a sharp pass. Well, there's no doubt that they want to win. Oh, what's he done? Now, can they get him away? And he welcomes it in. And he couldn't finish. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Olise looking to play him in. Big chance! Goal! Borussia Dortmund! And the game is well and truly turned on its head. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that tries a shot! Well, now it's a race for the ball. Full dispatcher.
Costa Curta getting forward. Argentina really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Well, that looks a decent ball. Gently done. Has been indicated. A lot of space here, a real opportunity. Oh, that's horribly Penalty. mistimed, and it's given. Penalty. Borussia Dortmund, with the clock ticking away, have a Penalty. chance to change the whole picture. Khan must save this. ഞാൻ ഫുൾ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആടാ നാറികളെ. ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആടാ, ഞാൻ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആടാ. കമന്റ് ഇടടാ. Blink. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. So is that the decisive goal? Not much in the way of... And time is up. Borussia Dortmund have done it with iron, with pragmatism. The sort അത് അവനല്ല കൊടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ തൊള്ളക്കാ. ഒരെണ്ണം അവിടെ കിടന്ന് ഉപയോഗിക്കണ്ട തന്നെ കിടന്നിട്ട് മാറികൾ. കുഴപ്പമില്ല, വിഷയമുള്ളതല്ല അത്. അമ്മേ ഒരെണ്ണം കൂടി കളിക്കാം, ലാസ്റ്റ് കളിട്ടോ. ഇത് നമ്മള് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടോ. എന്റർടൈൻമെന്റ് കഴിയാറതിന്റെ. നെയ്മർ PP ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. മാസല്ല ഇത്, പറയാണ് പറി. എടാ അതിനൊക്കെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ വെട്ടണം. മാസം അത്ര മാസം ഇത്രയ്ക്ക് തെണ്ടിത്തരം ചെയ്ത് ഈ മാസം എന്ന് പറയണ്ടല്ലോടാ, നാണില്ലാത്തവനെ. നിനക്കൊക്കെ നാണണ്ടാ. മാസാന്ന് പോലും. എടാ ഇവനൊക്കെ എന്താടാ, ഇവനൊക്കെ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയാണോടാ. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കംബാക്ക് ഊഞ്ചപ്പോ 2 ഗോളിന് ലീഡ് അടിച്ച് 3 കടിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിടന്ന് കുറച്ചില്ലേ? കൊറോണ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തല്ല കേട്ടോ, കൊറോണ ഉണ്ട്. ആ ഉമ്മാരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഉമ്മാരൊക്കെ എങ്ങനെ? ഓ ഈ ഫുണ്ടന്നെ ഒന്നും ഈ ബംഗ്ലാദേശ് ഫുണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കില്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ടാണോ അഡ്വാൻസ് ആണോ? എടാ ഫൈനലി ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഇടണടാ, സ്മാർട്ടാ. ഓക്കെ. അണ്ണാരക്കണ്ണാവ പൂവാല ചെന്നാട്ടം കൂടാണ്ട ചിമ്മണി പശുവിന്റെ പാലിൽ ഒരു ഇരിക്കാം ഞാൻ, കിടക്കാം ഞാൻ. ഗാലക്സി ആയി ബ്രോ, ഫുഡ് കഴിച്ചു? ഇല്ല ബ്രോ, എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോ കഴിച്ചില്ല. ആയി ബ്രോ, ബിഗ് ഫാൻ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. മല്ലു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബൈ ബൈ ഫൈനലു. ഓക്കെ. എടാ ഇതും കൂടി ആയിട്ട് പോവാം. നാളെ മോർണിംഗ് ലൈവ് ഉണ്ടോ? നാളെ ഇടണോ? ഇട്ടണമെങ്കിൽ ഇടാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മല്ലു ക്യാഷ് കൊടുത്ത റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പിൻ ആക്കണോ? എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാങ്ക് വേണ്ട. ഈ റൊണാൾഡോക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യണ്ട. മെസ്സിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തോ, ബെസ്റ്റ് മെസ്സിയാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ അവനങ്ങ് തീർത്തേക്ക്. ബംഗ്ലാദേശിൽ കൊണ്ട് ഓൾവേസ് ഇഷ്ടമല്ല, എന്തറിയില്ല. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിലാണോ? കുറെ ബംഗ്ലാദേശ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. എടുക്കണ്ട കേട്ടോ, റൊണാൾഡോനെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇതല്ല, തൃശ്ശൂർ ലീവാണ്, അപ്പൊ നാളെ കഴിവ്. എന്താ ബ്രോ വർത്തമാനം? സുഖമായിരിക്കുന്നു. ചില നാറികൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കുരക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ടേക്ക് ലവ് ബ്രോ, ഐ ആം യുവർ റെഗുലർ വാച്ചർ, യുവർ ഒപ്പോണന്റ്. ഓ ലവ് യു ബ്രദർ. സ്ട്രിക് ബായ്. എടാ സ്ട്രിക് ബായ് കേട്ടോ, സ്ട്രൈക്ക് ബായ് ആണ് നമ്മുടെ ഒപ്പോണന്റ് ബ്രദർ. എനിവേ കളിക്ക്. आप अच्छा से खेलना चाहिए भाई, मुझको अच्छा कंपटीशन देना चाहिए. ओके लेट्स प्ले. एड़ा वन एक्सिट अടിച്ചോ ബ്രോ? डोंट एक्सिट ब्रो. एड़ा वन एक्सिट अടിച്ചറാ. अरे भाई तेरा साथ मुझको खेलना चाहिए भाई अभी मैं खराब गेम प्ले है, मुझको ये अच्छा करना चाहिए भाई, इसलिए तेरा साथ खेलना चाहिए मुझे. शे ब्रो वो अच्छा नहीं है भाई, वो अच्छा नहीं है, मुझको पसंद नहीं लगा वो, बहुत बुरा भाई. तुम मुझे मेरे साथ खेलना चाहिए भाई. क्यों भाई, तुम क्यों क्यूट किया भाई? शे स्ट्रीक भाई ब्रो, तुम मुझे मेरा साथ खेलना चाहिए भाई. सॉरी भाई, नेटवर्क डिस्कनेक्टेड. अरे यार
ശ്ശേ कुഴപ്പമില്ല भाई माफ कर दो भाई मेरा गलत नहीं है वो तेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाएगा हाँ वो भी बताया സഞ്ജു ഇന്ത്യ പോലെ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ബ്രോ അങ്ങനെയല്ലടാ അന്ന് കളിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബായിട്ട് കളിച്ച് തോറ്റാലും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല നമുക്കത് അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ ഒരു രസം സബ്സ്ക്രൈബറിലെ തോറ്റത് ഓണ്ടോ ഓ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ഓൾവേസ് വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല माई बैड लक भाई कोई बात नहीं है हमारे को अलग दिन में खेलेगा ओके सब्सक्राइबर साथ मैं हिंदी सब्सक्राइबर साथ खेलता है उस समय पर खेलेगा ओके ഹിന്ദി അറിയോ ഹിന്ദി അറിയോ നമ്മളൊക്കെ ഹിന്ദി കുറേ ആള് രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ നേർന്നതാ എന്ത് വിചാരിച്ച് രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിക്ക് മണ്ണിറക്കല്ലേ ആ സിനിമയിലത്തെ രാജസ്ഥാനില്ലേ അതന്നെ അവിടെ ബംഗാളി എടാ പോടാ ബംഗാളി പോലെ മുടിയാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാം അറേ യാർ വേണ്ട ഇവന്മാർ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇനി സ്റ്റിക്കർ ആക്കും ഇവന്മാരല്ലെങ്കിലേ കുറെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കി ഹലോ ഏതോ ഭായ് പറി എന്തായാലും പണ്ട് ലാച്ചി തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ ഞാനിപ്പോ എന്ത് സാധനം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സീനിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അലോകേട്ടൻ ഞാൻ ഇയാളെ എപ്പോഴും ഓർക്ക ഈ ഇതാകുമ്പോ അലോക് ഏതോ ഭായ് ഇതെന്ത് ഇയാളെ എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് പറയുന്നത് He's picked his way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Engages and forces him off the ball. Oh, that's well spotted. Quarter of an hour played. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. He's on it. Can he get away? Real chance! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Schneider. Borussia Dortmund really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pace. അതന്നെ കിട്ടിയില്ലോ പിന്നെ കളിക്കാൻ പോയിട്ടോ കുറെ Costa Curta does really well to win the ball there. The defense proved infallible then, but that won't be the last. ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരല്ല പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടൊക്കെ നോക്കാം മെസ്സി നമ്പാൻ പാടില്ല നമ്പനെ. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And here's Mbappe. That's very neat. Mbappe! Mbappe! Oh, how good is that? He's got himself an absolute peach. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Borussia Dortmund have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence, and it's been given away. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Cruyff. Chance, surely! Reacted superbly there. Really anticipated that well. invitation ഒക്കെ അയച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അതുവരെ പോകണ്ടേ Size really matters, and it's time to make it matter now. ഇവിടുന്ന് അതുവരെ എന്തായാലും ഞാൻ വേൾഡ് കപ്പിനായിട്ട് പോണത് 30 വേൾഡ് കപ്പിന് എന്തായാലും നമ്മൾ പോകണ്ട് അതിന് മുന്നേ പോർച്ചുഗലാണെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല
is good pressure, just hounded him off it. And now a sudden chance to counter. There will be 1 minute at a Neymar changes him with that pass. Second half Reached half-time. A very combative, competitive half with just the നെഞ്ചോരം one decisive moment. It's തേടുന്നു been compelling മഴയരികിൽ stuff. തെന്നാനമാടെ കാണുന്നാണ് to ബ്രോ level അവിടെ terms ഒരു before flip in the pace half-time. after 17:50 it's really Well, getting let's not it beat no about the bush, bro Peter. It's been there is no fairly script flat, brother and the okay support have had little to cheer about. So an awful lot of Scripting questions help me please have got to be പറയണേ asked, മറ്റേ and the second answers half need ഇന്ന് to be രക്ഷിക്കാൻ found in a കൊണാമി hurry. വരില്ലടാ കൊല്ലാൻ പോവാനെ Just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So we're off again. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Doué. Nesta does well to get it back. Messi. No way through there. Rodri looking to provide the solidity his team so need. Mbappe. Schneider wins the duel this time. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, now here's an interesting matchup. Nesta kept his eye on it, and he's there. Cristiano Ronaldo. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. It's Neymar! Doué. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. And here's Messi. Tries a shot! ഗ്രനേഡ് Collective relief etched on the faces of the defenders. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. He's pulled him up for that challenge. ട്യൂസ്ഡേ വേക്ക് കൺഫേം ആയില്ലടാ നല്ല മോനെ കണ്ടോ കിള്ളി പറഞ്ഞ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവന്റെ കിള്ളി പറയും ഓക്കെ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇനി ഹൈപ്പ് വെച്ചില്ല കാണ് കാണ് കണ്ടിരിച്ചായിരിക്കും മക്കളെ കളിക്കാണ് നിങ്ങള് The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Cristiano Ronaldo. ഓ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു വെച്ചാനാവില്ലേ Neymar. Number 10, Messi. Number 4, Pirlo. Coming on the field, number 9, It's a pretty loose pass. Number 8, Bale. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Deco. Substitution in progress. Neither of these two want to come off second best, but he's made sure that's not getting through. He's going to be disappointed with that. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. Bale picked out brilliantly. There will be 1 minute A at a lovely, time. neat pass. And here's Bale.
ഞാൻ And the ജയിക്കേണ്ട വെച്ചത് referee brings it to a close. അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടാ അത് സിമ്പിൾ So in ആയിട്ട് the സ്കോർ end, one ചെയ്യേണ്ട goal did it. An exciting കുഴപ്പമില്ല. encounter where both sides. ഞാൻ തോക്കാൻ വേണ്ടി കളിച്ചാടാ, ജയിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കളി. ഇന്നിങ്ങനെ വോട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്നാ നമ്മള് നോക്ക് ഇന്നത്തെ സമ്പാദ്യം കേട്ടോ, 4 തോൽവി 9 ഡ്രോ. 4 തോൽവി 9 ഡ്രോ ഇന്നത്തെ സമ്പാദ്യ. ബ്രദർ വെയിറ്റ് ബ്രദർ, 4 തോൽവി 9 ഡ്രോ. നിർത്തട്ടെ നീ. ഓക്കെ, എന്തൊരു കഷ്ടാണത്. നാളെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ, നാളത്തെ കളിയൊക്കെ ഫ്രഷ് കളിയാട്ടോ. നാളെ നമ്മള് തകർക്കാൻ പോവാ. ഓക്കെ, ഇതിനൊന്നുമില്ല. ഫ്യൂഷൻ ഞാൻ മറ്റേനൊന്നും എടുത്ത് കൊടുക്കില്ല, എനിക്ക് വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി. പണ്ടാറ് സൂപ്പർ. അയ്യോ, ഇതൊക്കെയാണ് കോമഡി. എന്റെ അളിയ, ഞാൻ സൂപ്പർ സബിന് വേണ്ടിട്ട് വെറുതെ എങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് എടാ ആരത് AMS എഡീസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദി പാനിപൂരി ബ്രോ. കളിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്ട്രീം, അതിന് കുറെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്. എടാ കുറെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട് DM-ല്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ ആകെ കളിക്കുക ഇതിന്റെ നേരത്തെ കളിക്കാറുക. കോമഡിയാണ്. കാരണം ലേറ്റ് ആയോ, ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു മുത്തേ. കോമഡിയാണിത്. സൂപ്പർ സബ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇട്ടതും സാധനം കിട്ടി. അതാണ് സാധനം. സാധനം കിട്ടിയാ മതി. എന്റെ പാനിപ്പൂരി ഉണ്ട്. മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി പാനിപ്പൂരി. ഡോൺ സാഡ്. എന്തിനു സാഡ്, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും. അതൊക്കെ എത്രേ ഉള്ളൂ. ഉറക്കമില്ലേ എടാ. ഞാൻ എന്താ ശരി വെക്കട്ടെ. അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നാളെ കാണാം. നാളെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം. നാളെ എടാ നാളെ കാണാം കേട്ടോ എല്ലാരും. നാളെ കാണാം. ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാരും? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ശരിയപ്പോ മൊബൈൽ S26 അൾട്രാ ബ്രോ. സിറ്റിങ്സ് കാണിക്കോ, ഗെയിം സിറ്റിങ്സോ? എടാ എനിക്ക് എന്റെ സ്കോളിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിക്കണ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ. അതെന്തറിയില്ല, ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വീണ്ടും. ന്യൂനോൻ ഇടാൻ പോകാൻ ആക്കിയിട്ട് You subscribed? Thank you so much for subscribing. ന്യൂനോന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. തമാശ കളിക്കല്ലോ കേട്ടോ. ശരി. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ബൈ. ടേക്ക് കെയർ എവരിബഡി.